created with them in mind and still might be anything but welcoming. Whether you are looking for inspiration to lift up your favorite ladies or words of wisdom to guide you in difficult times that will encourage women to celebrate the strength, confidence, and peace. Good morning, ladies and gentlemen, esteemed chief guests, conference participants. Welcome to Revitalizes, an international conference on women empowerment strategies in the post-COVID world in the beautiful city of Thrissur, cultural capital of Kerala, organized by Kudumbashree District Mission Thrissur in collaboration with Kerala Institute of Local Administration. Kudumbashree is one of the world's largest networks of women with an impressive membership of over 46 lakh individuals organized into 3.09 lakh neighborhood groups. The Kudumbashree's activities span various domains, encompassing initiatives for local economic development via micro enterprises, producer companies, farm and marketing ventures, and women empowerment programs, focusing on gender equality and marketing ventures, women-centric initiatives. Kudumbashree and local self-government has also played a pivotal role in responding to critical situations such as relief efforts and the challenges posed by the COVID-19 pandemic era. We are gathered here to exchange ideas and open discussions on women empowerment strategies in the post-COVID world, which all are confined in one term, Revitalizes, an excellent platform and eco-learning hub for reaching new ideas and thoughts. May the 2 days be productive and fruitful for everyone. Your presence makes this event more special and so grateful to have each and every one of you here. Ladies and gentlemen, we are going to inaugurate and lighting the lamp ceremony and Kudumbashree anthem of this 2-day international seminar. I would like to invite all the dignitaries on the stage. Sri P.K. Davis Master, District Panchayat President Thrissur. Sri K.R. Jojo, Kudumbashree Governing Body Member. Sri Basantlal S., President Panchayat President Association. Dr. Kavita A., District Mission Coordinator, Kudumbashree Thrissur. Dr. Joy Ilaman, Director General, Kerala Institute of Local Administration. Dr. Amrita KPN, Assistant Director, Kerala Institute of Local Administration. Dr. Nobi Paul, former HOD and PhD Program Leading Social Work, the Catholic University of Eastern Africa, Nairobi. Sri Nirmal C., ADMC, District Kudumbashree Mission Thrissur. Sri Naveen C., Chief Operating Officer, NRLM Program Officer, Gender. Sri Ratish Kumar K., State Program Officer, Organization and Microfinance, Kudumbashree State Mission. Srimati Sindhu V., State Program Manager, Gender, Kudumbashree. And Dr. Monisha U., District Program Manager, Gender. Ladies and gentlemen, we are moving on to the most graceful moment. Let's together, filled with respect and love, Kudumbashree anthem. Let's make wishes and motivate yourself.
താനധീര താനധീര താനധീരനാ താനധീരനാ ഒരുമിച്ചുണരാം ഒരുമിച്ചുയരാം പുതിയൊരു പുലരിയൊരുക്കാം കാണണമിനി നാം കിനാവിലെല്ലാം ഒരുമയുയർത്തും കാലം ഒരുമിച്ചുണരാം ഒരുമിച്ചുയരാം പുതിയൊരു പുലരിയൊരുക്കാം കാണണമിനി നാം കിനാവിലെല്ലാം ഒരുമയുയർത്തും കാലം താനധീരനാം 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 അതിരുകളില്ലാതരുവികളാൽ വന്നൊഴുകാം വലിയൊരു പുഴയാകാം കഥകൾ പറഞ്ഞു കരളുപതൊട്ടും തമ്മിൽ തണലായി മാറിയിടാം തമ്മിൽ തണലായി മാറിയിടാം കഴിയണമിനിയും മുള്ളുകൾ പലതും കൊള്ളാമെന്നതു കേട്ടിടാം നിറയത്തിന്നും മാനവഹൃത്തുകൾ നമ്മൾ തെളിച്ച വെളിച്ചത്താൽ ഒരുമിച്ചുണരാം ഒന്നിച്ചുയരാം ഉണരാം ഉയരാം വസന്തമിനിയും നമുക്കും ഒഴിച്ചു നൽകും പൂക്കൾ വസന്തമിനിയും വീഥികൾ നീളി വിധിവാക്യങ്ങൾ തിരുത്താം വിരിഞ്ഞു നിൽക്കാം വീഥികൾ നീളി വിധിവാക്യങ്ങൾ തിരുത്താം ഒരുമിച്ചുണരാം ഒരുമിച്ചുയരാം പുതിയൊരു പുലരിയൊരുക്കാം പുതിയൊരു പുലരിയൊരുക്കാം പുതിയൊരു പുലരിയൊരുക്കാം താനധീരനാം താനധീരനാം താനധീരനാം. That was a fantabulous and magnificent, such a beautiful anthem, Kudumbashri anthem, sung by Kudumbashri members. Thank you so much, Kudumbashri members. I would like to take this opportunity to congratulate, and let's give a huge round of applause to them. Ladies and gentlemen, we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This signifies dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's our honor to invite all the dignitaries on stage to the honors. I request all the dignitaries, please move on for lighting the lamp ceremony. I would like to invite Sri P.K. Davis Master, District Panchayat President, Thrissur, Kerala, and all other dignitaries to lead the session and light the lamp of knowledge and wisdom.
We are lighting the lamp of knowledge and wisdom. This signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. This is the opening of Revitalizes International Conference on Women Empowerment Strategies in the Post-COVID World. Thank you so much, respected dignitaries. Please be seated. Now, it's an honor and great privilege to invite Dr. Kavita A., District Mission Coordinator, Kudumbashri Thrissur, Kerala, to accord a formal welcome to the dignitaries. Welcome, ma'am. Very good morning to all. Respected dignitaries, Kudumbashri came into existence against the backdrop of significant shift in Kerala's governance landscape, characterized by the decentralization of powers to Panchayati Raj institution and a widespread initiative known as the People Plan campaign, endowing it with specific roles in the new development paradigm. The occasion of Kudumbashri's 25th anniversary is a significant milestone in the realm of women's empowerment in Kerala. To celebrate this achievement and strengthen the cause, Kudumbashri, with the convergence of Kerala Institute of Local Administration, is organizing an international conference. This conference aims to unite the global community to focus on women's empowerment, evolving landscape and strategies, and addresses the challenges for the future where women are genuinely empowered. Kudumbashri's exemplary journey in empowering women during the pandemic underscore the urgency of collective commitment to accelerate progress towards gender equality and women's empowerment. Now, we are on the way of women empowerment strategies in the post-COVID world, which altogether here in one umbrella Revitalizes 2023 International Conference on Women Empowerment. It's my privilege to welcome all of you on this international conference. First, we have our chief guest, Sri P.K. Davis Master, District Panchayat President Thrissur. I welcome you, sir. Now, we have our guest of honor, Dr. Joy Element, Director General Kila. I heartfully welcome you, sir. And for felicitation address, our governing body Kudumbashri member, Sri K.K. Joju, is present here. I welcome you, sir. Panchayat Presidents Association President, Sri Basantlal is present here. I welcome you, sir. We have an esteemed presence of Dr. Norby Paul, former HOD and PhD program lead in social work, the Catholic University of Eastern Africa, Norby. I welcome you, sir. We have the presence of State Program Officers, Sri Naveen Sinaya and Radish Kumar K, State Program Manager Sindhu V. I heartfully welcome you, all of you, for this conference. And we have Dr. Amrita KPN, Assistant Director of Kila, and Dr. Monisha, Gender Program Manager Thrissur,
for delivering conference plan and scope of the conference. I welcome both of you. Last but not least, I welcome all of you again to the conference. May the 2 days be productive and fruitful, everyone. Thank you. Thank you, Dr. Kavita A, District Mission Coordinator, Kudumbashree, Thrissur, Kerala, for gracious welcome. Now we are going to enter into the inaugural address of this 2-day international conference, Revitalizes. With utmost respect and happiness, I would like to invite Sri P.K. Davis Master, District Panchayat President, Thrissur, Kerala, for inaugural address. വേദിയിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ജില്ലയിലെയും സ്റ്റേറ്റിന് പുറത്തുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, മറ്റ് മീഡിയ പ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിലയുടെ സഹായത്തോടെ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും പേര് പറഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാതിരുന്ന് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും പേര് പറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കുക. ഇന്ന് ലോക ഹൃദയ ദിനമാണ്. വനിതാ മുന്നേറ്റവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും എല്ലാമായി നേരിട്ട് ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിന് ബന്ധമില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നേ ദിനത്തിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി നാം ഇവിടെ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ചർച്ചകൾ സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും കുടുംബശ്രീ നടത്തുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാൽവെപ്പാണ്, ഒരു ചരിത്രപരമായ കാൽവെപ്പാണ് ആയിരിക്കും ഈ സെമിനാർ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എല്ലാ തലത്തിലും സെമിനാർ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിശേഷിച്ചും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്, ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ലോകത്തെ അടുത്ത കാലത്ത് മുമ്പൊരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പും പിമ്പും എന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ, കാലഘട്ടത്തെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും എന്ന ഇന്ത്യയെ നാം വിലയിരുത്താറുണ്ട്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരള രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഉള്ള കേരളം എന്ന നിലയിൽ വിലയിരുത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോകം കോവിഡിന് ശേഷം
കോവിഡിന് മുമ്പും കോവിഡിന് ശേഷവും കോവിഡ് എന്ന വലിയ മതിൽക്കെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ലോകം, കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകം, കോവിഡാനന്തര ലോകം, കോവിഡാനന്തര ലോകത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ, ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൽ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ, കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് കുടുംബശ്രീക്കും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചെയ്തതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അനുഭവങ്ങൾക്ക് മാർക്കിട്ട് തുടർന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒരു തുടക്കമായി ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. ഇന്ത്യക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും വഴികാട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. ഇന്ത്യക്ക് വഴികാട്ടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കേരളം ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, പല കാര്യങ്ങളിലും ലോകത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം കൂടിയായി മാറുന്നു. വിശേഷിച്ചും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനാകെ തന്നെ മാതൃക വഹിക്കുന്ന, മാതൃകയായി മാറുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ തൊട്ടുപിറകിലാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം. കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് നമുക്ക് ഏത് അളവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളികളല്ലാത്തവരും ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വേദിയിലുണ്ട്, സദസ്സിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഏഴാം കടലിനക്കരെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടന്നപ്പുറത്തും കേരളത്തിൻ്റെ കുടുംബശ്രീ വഹിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കാൻ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്ന, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിരവധി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ ഒഴുക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ, മറ്റ് ജില്ലകൾ, മറ്റ് നാടുകൾ, കേരളം, ഇന്ത്യ കടന്നപ്പുറത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മുന്നേറ്റം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേരുവാൻ അവസരമുണ്ടായത് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീയും വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുമായി ഒത്തുപോകുന്ന, സഹകരിച്ചു പോകുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും കില പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം വഹിച്ച വലിയ പങ്കാണ്. ചോദിക്കാറുണ്ട്, വനിതാ പ്രസ്ഥാനം, കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം കൈവയ്ക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മേഖല ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്. കൈവച്ച മേഖലകൾ, കുടുംബശ്രീയുടെ സംഭാവനകൾ എന്ത് എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് തൃശ്ശൂര് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അഭിമാനമുണ്ട്. കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ തിരുവാതിരക്കളി ലോകത്തിൻ്റെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടുന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറാൻ കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീക്ക്, തൃശ്ശൂരെ കുടുംബശ്രീക്കാണ് കഴിഞ്ഞത് എന്ന അഭിമാനത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ, അതിനും ആ നേട്ടങ്ങൾക്കും പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ടാവും. നേടിയ നേട്ടങ്ങൾക്കും പ്ലസ് മാത്രമല്ല മൈനസും ഉണ്ടാവും. ആ പ്ലസും മൈനസും വിലയിരുത്തി മൈനസിനെ എങ്ങനെ പ്ലസ്സാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും, നേടിയ നേട്ടങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കാതെ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്
എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് കാണുന്ന എത്തി നിൽക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയുമായി നിൽക്കുന്ന കുടുംബശ്രീക്ക് അടുത്ത 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നാം ഇതുപോലെ ഒന്നൊത്തുകൂടാൻ അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വപ്ന തുല്യങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച് ചരിത്രത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കയറാൻ ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടഴിച്ചുവിട്ട സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയും കരുത്തിനും കഴിയും എന്ന കാര്യം യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ്. കേരളം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിദരിദ്രർ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹവും ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് വലിയ പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ വലിയ പങ്ക് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം, ജില്ലാ കളക്ടറും മന്ത്രിയും എല്ലാമായി ആലോചിച്ച് അടുത്ത അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിദരിദ്രർ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു ജില്ല ഏത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എറണാകുളം ആ പേരിൽ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത ഡിസംബറോടുകൂടി അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിദരിദ്രർ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയായി നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയണം. അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് വലിയ പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. ആ വലിയ പങ്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന വിധത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെമിനാറായി, ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ സെമിനാറായി, ഫലം ചെയ്തൊരു സെമിനാറായി 2 ദിവസത്തെ സെമിനാർ മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി പേർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ, സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയണം. ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പറും ഇവിടുത്തെ ചർച്ചകളും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ലഭിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ആ രംഗത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഈ സെമിനാറിൽ നിന്ന് എനിക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. വിജയകരമായി സെമിനാർ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയ എല്ലാവരുടെ പേരിലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സെമിനാറിന് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായി നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നമ്മളും കൂടി ചേർന്ന് ഈ സെമിനാർ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Sri P.K. David Master, District Panchayat President, for inaugural address. Sir congratulated Kudumbashri District Mission Thrissur and Kerala Institute of Local Administration, Thrissur, Kerala, for their venture, this two-day international conference. And today, as we have World Heart Day, this day is very significant for us because Kudumbashri find a place in the hearts of common people. Let's give a huge round of applause. And post and pre-COVID era, made many differences in the world. Kudumbashri Kerala has proved many milestones, including Mega Thiruvadira Kali in the Guinness World Record. And Sir wished, may the conference a lamp to make a spark, especially in the women empowerment sphere. Thank you so much, sir. Thank you so much for the heartfelt inaugural address. Now we have a speech by guest of honor, Dr. Joy Lemon, Director General,
Kerala Institute of Local Administration. Welcome, sir. Good morning, friends. You all understand that this is a hybrid conference. We have a lot of people joined us from various parts of the world through online. That is the post-COVID scenario we have, the advantage we have. And then we have this face-to-face group who have gathered here. First of all, thank you for organizing this conference, Kudumbashri. I have a narrative on Kudumbashri. The kind of organization which we have, the so-called women's collectives, SHGs, self-help groups, or the neighborhood groups, or anything of that sort, and the local economic development, or the enterprises, which we call them, are nothing new. And it is not unique as far as if I consider Kudumbashri. It has originated from other parts of the world, our neighboring countries, as well as in many other states of India itself. But then what makes Kudumbashri unique and different? That is a narrative I wanted to tell you. First and foremost, this is not a collective or a federation of self-help groups. What is it then? It's a federation of neighborhood groups. A lot of difference. Self-help groups is one, whereas this is a neighborhood groups, which means it is part and parcel of the community, the society where we live. And that has its effect on its role in local governance. So that's point number one. So it's not self-help group, it's neighborhood groups, and that makes a lot of difference. Self-help group, it's wherever people come together. It could be any other collective, but whereas neighborhood group means it is from that locality where we actually collect together. Second is the most unique part of Kudumbashri is that this is part of the local governance system. It is under the broad umbrella of the local governance system that the Kudumbashri functions. Kudumbashri cannot exist in this way if it is not part of the local governance system. The panchayats, the municipalities, the corporations are not part of this, then the Kudumbashri's role in the society would be different. And the status of Kudumbashri would be different. On the other hand, if Kudumbashri was not there, the local governance system would not have been the same as it is now. So it's actually a symbiotic relationship where the Kudumbashri, the federation, has its autonomy, but it works together with the local governance system. And without that, you cannot actually talk about local economic development, because a simple single entrepreneur cannot actually make the entire local economic development. It can contribute, but it cannot develop. But here, this symbiotic relationship with the panchayats, the municipalities, corporations, and Kudumbashri makes it unique, where other states do not have this system. So that's towards the local economic development. But I was also talking about the governance. If some of these political leaders who are here, if they remember, in 1995, the first elections to the local governments happened in Kerala and many other states. And that was the time when this 33% reservation for women were launched. Some of them would have been panicking at that time to get
women candidates to contest elections. But the last elections in 2021, what was the situation? They were finding it difficult to choose from a large number of local leaders. And the conflicts are also there, of course, because so many people have emerged as leaders in the community. Yesterday or day before yesterday, I was a call from the Ministry of Panchayat Raj asking for what are the steps taken to prevent Sarpanch Padis. Hope you understand that. That is the husbands of the local government president rules, chairs the meeting, conducts the meeting. And what are the steps taken to prevent that? But then I said, we don't have any rules or regulations to prevent them for being Panchayat Sarpanch Padi, the husband of the thing taking, because we don't have that system. Over the past 25 years or 30 years, 28 years, as I said, the local leaders have emerged. And they are not wives or sisters or mothers of any local leader. They emerged as leaders by themselves. How was this possible? This was possible because of Kudumbashree, and Kudumbashree being part of the entire local governance system where the Kudumbashree functions through the local governance system. Naturally, the leaders emerge. I actually tell some of these youth leaders that now the local leaders are women. Though your party committees will have a lot of leaders, really, who is a leader finally? The leader means people can actually access them, go to them, get things done through them, lead them. And in a village in Kerala, who does this leadership? Who is the leader? Have you checked? Not your youth organization leader, not your senior leaders. The women and the families actually go to the local leadership, means they go to the CDS chairperson, the community, the Kudumbashree Panchayat level or municipal level leadership, because they consider them as leaders, because they have evolved and emerged as leaders. Have you noticed that? At least some of you should notice that the local leadership means where do the people go? And it is to the Kudumbashree leadership. New leadership has emerged in Kerala. New leadership has emerged in Kerala. For others, also you should note the development indicators of Kerala. Sometimes we say, even boast that we are on par with various developed countries. The education status of women in Kerala, that is again considered to be very high. But there is also a paradox. There was a paradox. With all these higher levels of development indicators, we also had this problem of the paradox of absence of women in public space. We are all educated, but you don't find a woman in any community gatherings, in any formal meetings. But over the last 25 years, you see them everywhere. Am I correct? At least some of the Kudumbashree or others can actually question me. If you go to your Panchayat office, you cannot escape without meeting a Kudumbashree member, in whichever capacity. Am I correct? Am I correct? And what is the body language they have? Dealing with the clerks, dealing with the secretary panchayats, dealing with other office bearers and others. What is the body language you have? Body language of the women who are there as Kudumbashree members
the confidence which they show. Have you noticed that? The absence of women in public sphere to the present situation, thanks to Kudumbashree and how it works closely with the Panchayat. See, as I said, the Kudumbashree system is, the similar system is there across the country. I can suggest a few others. You have it in Telangana and Andhra, Dr. Vanishri. You have it in Bihar. Jeevika is one of the most successful programs. But I would say the kind of involvement in governance, local governance, is unique to Kerala and Kudumbashree and the Kerala local governance system. That makes Kudumbashree different. That makes it effective. That symbiotic relationship makes it different. The Panchayat planning, the local government planning system which we have, every working group has a member of the Kudumbashree. That is how the inclusion comes in. I mean, I'm cutting it short, but basically to say that every activity which the Panchayat does has somebody from the Kudumbashree and sometimes the lone person in those committees working. And now that we are talking about the post-COVID program, what had happened in the COVID period? For others, the community kitchen which we had, the tracking we had, the community kitchen, for example, it was announced within 36 hours, more than 1,000 community kitchens were there across the state. How did it happen? The Panchayat or the municipality and the Kudumbashree working together, and within 36 hours, the entire state had the community kitchens. The kind of work so it is all joint work which you do, and that is how both the systems become strengthened. And of course, as I said, people move into the governance system. We have now the 50% reservation, but we have 56% women as leaders in the panchayats. So that is the kind of thing which have. This has evolved over this period, especially the local leaders who have evolved. But then we need to understand a couple of things, and also we have to take it into account the historical perspective of the movement Kudumbashree. I would actually take you back to the 50s, 1956, 58, 57 and all. The period when the state of Kerala was formed. The first state government, first Chief Minister, Mr. E.M.S. Namboodiripad, and under his leadership, the state paved way for a new development culture and orientation. That makes Kerala different. And it actually paved the way for a welfare state. That's fine. But then, a movement like Kudumbashree, with neighborhood groups, neighbors sitting together, working together, how can it happen if it was a feudal, caste-ridden society? We have all the Kudumbashree units. How did it happen? We sit together. That's why I said the neighborhood group is different, the self-help group is different. Self-help group means people can come from particular sections and they can come join together, but its neighborhood means neighbors coming together, irrespective of the caste and other things. And the social strata. How did it happen? The land reforms which happened in the 50s. Nobody is a tenant. There is no landlord. Everybody is a separate individual and a citizen. Nobody is under whom. And the equality which had crept in through that process paved the way for whatever you see now. You can actually sit together, which cannot happen in many places. That is how we can sit. The second one is our culture of social action.
Kerala is known for the social action and the volunteerism. You see the success we had with the literacy movement, where people came together, worked together as part of volunteerism. We had the participatory resource mapping exercise. Again, people come together, work for the society together. And that finally reaches up to the Kudumbashree. And finally, it was again the 1996 and 97, which actually got this on. We had three things happening at that time. One, the People's Plan campaign, where the panchayats or the local governments got strengthened through the local planning exercise, the participatory planning exercise. The second, the Sen committee, which actually guided us to the changes which have to be made. We work on the basis of those changes which had happened. And the third one was the launch of the Kudumbashree. All these three things happened during the 1996-97 period, which was actually a historic year for Kerala, where all these things got started, and there we started. And then now when we are here, Kudumbashree has been spreading across the country with the National Resource Organization, which is actually supporting all of the states. The experiences of Kudumbashree, it is the experiences of Kudumbashree on PRI SSG convergence. That's what is being taken up. And that is how we have reached here. The local economic development which happens is part of the participatory planning processes which we have. And this is the perspective which, the narrative which I had to place before you. I have to see Kudumbashree in a perspective, why and how it is unique. And that is why we also have this conference. We can have this conference because of this uniqueness. That's it. Thank you once again. Thank you, Dr. Joy Ilaman, Director General, Kerala Institute of Local Administration, Thrissur, Kerala. Thank you so much, sir, for your valuable words and support. Now we have few more felicitations. I would like to invite Sri Basant Lalis, President, Panchayat President Association, to felicitate the conference. ഘടകൻ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വടക്കരയുടെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ജോയ് സാറ്, അതുപോലെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗം കൂടിയായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റ് കുടുംബശ്രീ സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് വലിയ അളവിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് നേരത്തെ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുടുംബശ്രീ എത്തിപ്പെടാത്ത മേഖലകളില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് പറയാനാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ നാം നേടേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എത്താനായോ എന്ന ചർച്ച കൂടി തുടങ്ങി വെക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. ഇന്നും കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കേണ്ട ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതിയിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ താഴെത്തലത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത്. തീർച്ചയായും അതിനുതകുന്ന തരത്തിലേക്ക്
ഇവിടെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകൾ, നമ്മളുടെ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലുള്ള തലമുറ മാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകളെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകണം എന്നുള്ളതാണ്. നിരവധിയായ അംഗങ്ങൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ട് മാത്രം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതിരുന്നവരുമായ ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് നാം കണ്ടു. ആ ആളുകളെ കൂടി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലെന്ന് പറയുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് ഭാഗമാക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന, എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ ജോലി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകളുടെ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ കേരളത്തിൻ്റെ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള വർക്ക് അറ്റ് ഹോമിലേക്കും വർക്ക് നിയർ ഹോമിലേക്കുമുള്ള പുതിയ സാധ്യതകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മൗലികാവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു സംസ്ഥാനം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ, പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ, പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഒക്കെ കഴിയുന്നതിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഒരുപക്ഷെ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്, നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും കുടുംബശ്രീ ആ ഒരു തലത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് കിലയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഈ ഒരു സൗകര്യത്തെ നമ്മൾ ആകെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കിലയുടെ സഹായത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയുന്ന 2 ദിവസത്തെ സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളുമായി മാറണം. അതിന് മാറാൻ ഇത് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ, ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഇതിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയാഭിവാദ്യങ്ങൾ തരുന്നു. Thank you so much, Sri Basant Lal S, President Panchayat President Association, for felicitation. Sir felicitated Kudumbashree activities and functions. We need more interventions to explore into the deep and support for all. For this, we need to utilize all the resources what we have. In this way, we can bring each and everyone into the mainstream of society, including specifically employment sector. Kudumbashree is such a mechanism, and all the very best to Kudumbashree activities. Sir felicitated Kudumbashree activities and functions. Thank you so much, sir, once again. Now, I would like to invite Sri K.R. Jojo, Kudumbashree Governing Body Member, for felicitation. വേദിയിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വലിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മലയാളം അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല, ഞാൻ മലയാളത്തിലെ സംസാരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സമയം ചെലവാക്കുന്നില്ല. വളരെ അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. അതിന് എല്ലാ നിലയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ
ധൈര്യം നൽകുകയാണ്. ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീയെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിത്യേന സന്ദർശകരായിട്ട് ഒട്ടേറെ പേർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം എൻ്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു പോയത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം മുമ്പ് 98-ൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് അന്ന് സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ 2000-ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി ആളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആളൂരിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനം പതുക്കെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരാളെപ്പോലും അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർത്താൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരു വനിതയായിരുന്നു. പോൾ കോക്കാട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മാഷയുടെ ഭാര്യ കാതറിൻ ചേച്ചി. ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരണം. വലിയ ശ്രമം നടത്തിയ ഒടുവിൽ വാസന്തി ആനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേച്ചി ധൈര്യത്തോടുകൂടി വന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ചായക്കടയിലേക്ക് ഇരുന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ നോക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ സാരി, നല്ല സാരി ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല പൊട്ടുകുത്തി പഞ്ചായത്തിലേക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞ പോണത്, എന്താണ് പണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് ആ രീതിയിൽ സ്ത്രീയെ ജനങ്ങൾ നോക്കി നിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് അധിക നാളത്തെ മുമ്പത്തെ കഥയല്ല. ഈ കുടുംബശ്രീ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ശക്തിയായി മാറും എന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ, ആ മന്ത്രിസഭയുടെ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കുടുംബശ്രീ. അപ്പൊ അത്രയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒട്ടേറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള കേരളമാണ്. സമ്പൂർണമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം. ഇവിടെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം. സാക്ഷരത, സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം. വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം രാജ്യത്തിന് ആദ്യമായി തന്നെ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായിട്ട് നടത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനം. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ലോകത്തിന് ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിന്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന 46 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ അണിനിരക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം, ഏറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ കുടുംബശ്രീയാണ് നേരത്തെ ഡേവിസ് മാഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതിദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർവേ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനകത്ത് അഭ്യസ്തവിദ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തൊഴിലില്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർവേ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളമാണ്. ഈ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് അതിന്റെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അവരാണ് നമ്മുടെ ഹരിത കർമ്മ സേന അംഗങ്ങളായി കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ കേരളത്തിനും
വലിച്ചെറിയൽ സംവിധാനം നിർത്തലാക്കി മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാവശ്യം നിരവധി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരാൻ പോവാം. അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും പിറകിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. നാളിതുവരെ ഓരോ വർഷവും കുടുംബശ്രീ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനം കുടുംബശ്രീയിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നത്. സമ്പത്തുൽപാദന രംഗത്ത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട്, കാർഷിക രംഗത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ മൃഗ പരിപാലന രംഗത്ത്, അതുപോലെ വ്യവസായ മേഖല, ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കുടുംബശ്രീക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് സേവന രംഗത്തും ഒക്കെ കുടുംബശ്രീ അവരുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ ഇല്ലാതെ ഇനി കേരളം ഒരിഞ്ച് മുന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സെമിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ 25 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറെ ചർച്ചകൾ നടത്തി, കുറെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിലൊക്കെ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിന്, ഈ കോൺഫറൻസിന് കഴിയണം. മാത്രമല്ല കോവിഡിന് ശേഷം സ്ത്രീക്ക് മുന്നേറുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന നടത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതിന്റെ സൂചകമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പലവിധ സാഹചര്യങ്ങളാൽ പല സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധികൾ, സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനിയും മുന്നേറാൻ പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വരും. ഈ പുരുഷാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ വിവേചനം വലിയ രീതിയിൽ ഇനിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിശോധിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികളുടെ നയങ്ങൾ ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് ഉള്ള നാടാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് നന്നായി സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെമ്പാടും ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോ വളരെ പുറകിലാണ്. നമ്മുടെ ദരിദ്ര നാരായണന്മാരുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം തല കുനിച്ചു പിടിച്ച് നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പ്രവർത്തനം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Sri K.R. Jojo, Kudumbashri Governing Body Member, for felicitation. Sir explained Kudumbashri is a great mechanism and model for the world. The support of government is very significant, and many officials from different parts of the world are coming, studying and exploring into the multi-dimensional aspects of Kudumbashri mechanism, and sir also emphasized the women empowerment activities and functions, and congratulated and felicitate the two-day international conference. Thank you so much, sir. Now, Dr. Nobi Paul, former HOD and PhD program leading social work, the Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, will felicitate the function. Welcome, sir. Dignitaries on the dais and off the dais, and all the protocols are observed. I just want to say, women empowerment is not only happening in Kerala or India, it happens everywhere. But how it is being boosted with the mechanisms that has to be thought of well, and unexpected things happened due to the COVID. The challenge that brought is the divide between the people and the relationship. When this relationship happens, maybe the Kudumbashri has brought up new mechanisms to overcome. Is it that successful or not successful, and what else we need to do?
Maybe this conference will help us to bring out what best we can put forward, and wish all the best and good luck, all of you. And thank you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Nobi Paul, former HOD and PhD program leading social work, the Catholic University of Eastern Africa, Nairobi. Now I invite Sri Naveen C, Chief Operating Officer, NRLM Program Officer Gender, to felicitate the conference. Respected dignitaries on and off the dais, my colleagues, and my dear friends. I'm glad to have this opportunity to be here and deliver a few words about this International Women's Conference. I feel proud, and I feel proud because of two reasons. The first thing, the world's largest women collective, which comprises of more than 46 lakhs of women, belong to the state of Kerala. That means my homeland. The second thing, as a program officer, that too for gender, in my service as a government service, I could be able to be a part of this administrative structure that governs and that provides guidelines and support to this biggest community organization. We all know that Kerala has achieved significant progress in the fields of poverty eradication, social development, and women empowerment. On an analysis, we can see that Kudumbashri is at the heart of this achievement. You might be well aware of the evolution of Kudumbashri better than me. We all know that Kudumbashri started as the State Poverty Eradication Mission in 1998, and it has completed 25 years of exemplary journey and celebrated the Silver Jubilee of formation only recently. I think this International Women's Conference also comes in the backdrop of this Silver Jubilee celebrations. Before that, we had done some experiments in the Alappuzha municipality in the year 1993, I think, for combating this poverty. The strategy was by forming community development societies with the help of UNICEF. Later, we replicated that model into Malappuram district in the year 1994. And the success of these experiments led to the formation of Kudumbashri. You might be knowing that. As somebody told earlier, we started from only 88 neighborhood groups in the beginning. From that, Kudumbashri has grown up to 3.1 lakh of neighborhood groups, comprising more than 46 lakhs of women. During the course of time, actually the main objective behind the formation of Kudumbashri was poverty eradication. But later on, some other objectives were incorporated with this core objective. Those were local economic development and social development.
from the very inception itself, women empowerment has been the prime focus area of Kudumbashree. Actually, it was based on women empowerment that we or Kudumbashree tried to find solutions for eradication of poverty and social development. Kudumbashree has always strived hard for achieving gender equality and gender neutrality in the society. Until then, the women were unable to find their own spaces in the houses and in the society. Kudumbashree helped these women, especially rural women, to find their own spaces in their home as well as in the society. Also, Kudumbashree helped these women to make their voices heard. Another contribution of Kudumbashree to these women folk was by making them economically independent. It is actually the economic independence of these women that made their voices louder and louder, or that which helped them to make decisions in their own houses. In the pandemic time, we have seen that Kudumbashree has changed its role slightly. That means until then, Kudumbashree was seeking support from everywhere. But in the pandemic time, what Kudumbashree did was, Kudumbashree was giving support to the needy people. So we saw a change of role there. Thus, through this multitude of activities, Kudumbashree has always been an agent of change in the society. But if we introspect, we can see that even after 25 years of formation, we have not been able to achieve our core objectives. I don't think we have been able to achieve, or we have been able to dismantle this patriarchy from our society. We have not been able to achieve 100% gender equality in the society. And what about the position of women in the decision-making process or in the lawmaking bodies? We have not at all been able to able to make such an advance in the decision-making process of these women. What happened was, we were not running towards achieving these objectives. We are just drifting towards these objectives. And the pandemic, the unexpected pandemic that worsened the situation of, it has ruined or destroyed all the advances that we have made in the in reducing this gender gap. We all know that during the pandemic time and after that, domestic violences and gender-based crimes increased enormously. So it is in this context that this International Women's Conference becomes relevant. I have gone through the topics selected in this conference for presentation and discussions. On a first look, we can see that these topics have been carefully chosen so as to facilitate
the speakers and the spectators to form or formation or formulation of these policies and strategies for achieving our core objective, that is women empowerment. In 2 days, we will be having a lot of sessions in this conference. We hope the presenters from across the globe will be delivering a good speech on how to formulate strategies and policies for achieving gender equality. I wish all of you a very good event and even full conference, and I wish the organizers of this conference, that is the Thrissur District Mission, I also wish to congratulate this district mission for this for such an initiative. Thank you all. Thank you, Sri Naveen C, Chief Operating Officer, NRLM Program Officer, Gender. Thank you so much. A kind attention, we are having a difficulty in transportation in Kila campus premises. Vehicle number KL45H275, Red Swift, KL48G404628, Black Pulses is strongly parked. The owners kindly make arrangements for that. Kindly cooperate. Now, I would like to invite Sri Ratish Kumar K, State Program Officer, Organization and Microfinance, Kudumbashree, for felicitation. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 25 വർഷത്തെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു അനർഘ നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ വർത്തമാനം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യ, കേരളം നൽകിയ ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ് ഈ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം. വരുന്ന ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായ ഡിസംബർ 10 വരെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരിസരങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി തങ്ങൾ പഠിച്ച വിദ്യാലയ മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി കേരളത്തിലെ 46 ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളും തങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറി ഒരുക്കത്തിലൂടെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സംഘടനാ സംവിധാനം, സാമൂഹ്യബോധം, സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം, ജെൻഡർ വിഷയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത തുടങ്ങി മേഖലകളെ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയായിട്ടാണ് ഈ സെമിനാറിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ സെമിനാറിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൂടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ
അവതരണം എനിക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ്. പല കാരണങ്ങളാലും വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കാതിരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീ. തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പറയാം, കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടിത ശക്തിയായിട്ട് ഈ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ മാറി എന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും വരും നാളുകളിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഭദ്രതയുള്ള, ഒരു പക്ഷേ ഈ ആണധികാര വ്യവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏത് കാലത്തെയും വിഷയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീക്കും പുരുഷ അധികാര വ്യവസ്ഥയിൽ തുല്യസ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വളർച്ചയുടെ ഗ്രാഫ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് പടവുകൾ കയറാനുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയ തലത്തിലും അതിനപ്പുറത്തും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Sri Ratish Kumar, State Program Officer, Organization and Microfinance, Kudumbashree. Srimati Sindhu V, State Program Manager for Gender, Kudumbashree, will felicitate the function now. Respected dignitaries on the days and off the days, dear friends, actually we are waiting for a break, is right? Yeah, is and also the discussions and thoughts which will be happening today and tomorrow, that is the main thing. We are waiting for that. Already the speakers are taught about the empowerment strategies of Kudumbashree, and now what is happening now, and also what will be, how to be planned for the further empowerment of women. Here Kudumbashree is not only focusing on the empowerment of women only, we are also focusing on the community who are most extremely vulnerable, who are facing a lot of issues and who are facing a lot of gender inequalities. That is also focusing by the Kudumbashree as itself. I know that the gathering here are the core group, which is different personalities who are coming from different parts of the world, and also the experts who are knowing the inequalities very well, who know the inequalities, they can formulate well strategies so far. I realized from the beginning itself that we are almost something forward, for something is happening here in the society for the women and the vulnerable sections, but it is not at all complete. We have to formulate more things, and we have to formulate strategies and policies in the government level and also as well as in the community levels itself, because the community need to know that we are the struggling people. We are the achieving, we want to achieve more things, and we want to achieve gender equity in ourselves itself, because we are the struggling people, and we need to have a part of this formulation process. Here the students are here, the experts are here, and the youth. I can see the youth mostly. I am very glad to see the
male persons here. That is, female itself cannot be have to bring gender equity in the world itself. So this is a great opportunity for us as a part of that Kudumbashree as well as the Kila. I is inviting this as a national level conference, international level conference, and it is very opportunity for us in formulating different strategies after this COVID world. Because in digitalized world, after COVID world, the scenario is changed a lot. So we have to be think of it. We have to be think more effective for bringing gender equity in our society. So very warm wishes for all of them, and we are looking forward which are the strategies and policies you are suggesting, and which will be created after your that paper presentations and all. Okay, thank you all. Thank you so much, Srimati Sindhu V, State Program Officer for Gender, Kudumbashree. As we move forward, let's acknowledge that this conference is not just about listening our great ideas and also about engaging our meaningful discussions. We have an exciting lineup of panel discussions, plenary sessions, workshops, and presentations throughout the day, allowing you to delve deeper into the specific areas of interest and interact with experts from various domains. Now we have Dr. Amrita KPN, Assistant Director, Kerala Institute of Local Administration, about 2-minute conference plan. Ma'am, please. Respected dignitaries on the stage, participants of the international conference who are physically joined here and virtually on the platform of Kila and Kudumbashree, and Professor Sylvia is already online watching this program. I first of all express my big salute on behalf of Kila to all the participants. I would like to explain what will be happening these 2 days here. I think it is your right to understand what all are the processes we are undergoing through this as part of this conference. Actually, we have already completed or on the completion stage of the inaugural session. After this inaugural session, we will move to the plenary session. We have altogether 5 plenary sessions. The subjects of the plenary sessions are women collectives, global and national perspectives, empowering women's SHGs, meeting needs, confronting challenges, and crafting strategies in Kerala, which will be starting at 11:45, in between 11:45 and 12 after our tea break. Then we have a breakout session. Along with the plenary session, we have some students here. We have some participants from Kudumbashree members. We have participants from local self-government institutions, and also the scholars are here. They are going to present their experiences, their best practices here. So we have 2 breakout sessions today and day after today, tomorrow. The first breakout session will be today. It will be conducted in 2 halls parallelly. One will be here itself. The second hall is Mahatma Hall, that is in administration wing of Kila. That will be in the Kila campus. Then after the breakout session, we have a panel session which we will discuss about the bridging the divide, gender integration and inclusive society. Actually, this panel is will share and discuss about the gender politics of Kudumbashree and other local government institutions who are doing lot of activities in the women empowerment side. One more plenary session about in Swaraj Auditorium itself about collective prosperity, women's SHG, catalyzing economic independence. There will be online speakers will be there in that sessions. That will be in hybrid mode. Then there is a breakout session tomorrow also. There are the breakout sessions will be conducted parallelly. One in this Swaraj Auditorium itself and the other in Mahatma Hall. The presentations will be from Kudumbashree members, scholars and local government institutions. Then there are 2 plenary sessions. One is about charting the path forward
women's SHGs, crafting strategies and shaping policy formulation. And the other will be rural women empowerment strategies. So there are 5 plenary sessions and 4 breakout sessions in this international conference. And you will be getting the book of abstract after this inaugural session, and you will get a very good idea about the what are the processes going on here. I hope we will share our experiences, and it will be a very good academic experience, and we will get a major takeaways after this international conference. Thank you. I'm handovering the mic to explain the scope and objectives of this international conference to Monisha, please. Thank you, ma'am. As we look toward post-COVID era, the lessons from Kerala's Kudumbashree definitely can guide progress toward a more equitable and empowered society. Kudumbashree is celebrating its 25th anniversary. To mark this significant milestone and further strengthen the cause of women's empowerment, Kudumbashree, in collaboration with Kerala Institute of Local Administration, organizing an international conference. This conference aims to unite the global community to focus on the evolving landscape of women empowerment strategies and address the challenges that lie ahead in creating a future where women are genuinely empowered. The present conference is a landmark event designed to empower women at the grassroots levels and drive sustainable women empowerment strategies in the post-COVID era. This conference seeks to create transformative platform where grassroots participants, especially the empowered women of Kudumbashree, can actively participate, share their success stories, and engage in global knowledge, and exchange their knowledge, enhance their research skill, and collaborate with academic institutions. Through this holistic approach, this conference aims to empower women, create a reservoir of knowledge, and foster collaboration for a more equitable and resilient future. Thank you all. Thank you, Dr. Monisha Yu, District Program Manager, Gender, District Kudumbashree Mission. Now we are going to release a book of abstracts of this two-day international seminar by Dr. Kavita A, District Mission Coordinator, Kudumbashree, to Dr. Nobi Paul, former HOD and PhD Program Lead in Social Work, the Catholic University of Eastern Africa, Nairobi. I invite both of you and do the honor. Thank you, Kavita ma'am. Thank you, Nobi sir. Now it's the time to give away the mementos to our dignitaries. Again, I would like to invite Dr. Kavita A, District Mission Coordinator, Kudumbashree Thrissur, to give away the mementos as a token of love and gratitude to our dignitaries. Thank you so much. Let me extend our heartfelt gratitude to all the participants and speakers and dignitaries for being a part of this inaugural session. Now I invite Sri Nirmal SE, ADMC, District Kudumbashree Mission, to deliver a vote of thanks. Most Honorable Chair, Dais, delegates, and all respected audience. Revitalizes 2023. Actually, it's a humble step from the District Mission Thrissur to make a bridge of platform between the international academicians, research scholars, and that of our nation, and our Kudumbashree members.
And we surely believe this would keep the organization Kudumbashree to the threshold of a golden gate, where it could get a vast area of new strategies, new vision, and new path for moments. And I hope surely this would happen. And may God bless for that. And here I am for deliver the vote of thanks. Even in his absence, we can't deliver the vote of thanks from the whole Kudumbashree to a district Panchayat president for inaugurating such a marvelous function. On behalf of all of you, I thank P.K. Davis Master for his presence. Next of all, I would like to express my gratitude to our DMC, Dr. Kavita Madam, for making this event a reality and the support given from her. Thank you, ma'am. Actually, we know conducting an international seminar is not a simple one. For that, from the beginning itself, we get a very good assistance and very good advices from Kila, especially Dr. Joy Laman, sir. On behalf of the whole Kudumbashree organization, I would like to thank Dr. Joy Laman, sir, for the vast help from him. From the planning section itself, we had communication with Dr. Novi Paul, sir. And actually, this event happened because of his words. And for the whole state itself, I would like to thank Dr. Novi Paul, sir, for this event to happen. We had their words from our great leaders, K.R. Jojo, sir, and Basantilal, sir. Even in their absence, I would like to thank them. We had their words from our state members, state organization, Naveen, sir, and Radish Kumar, sir. From the district mission, I would like to thank them too. We get a better conference plan from our Assistant Director of Kila, Dr. Amrita Madam. Thank you, ma'am. And the next one, the mind and the brain of this conference, Dr. Monisha, ma'am. The set behind this conference, it's she. Very thankful to Dr. Monisha, ma'am, for making this event happen. And we have Professor Sylvia, ma'am, and Professor Marvel, sir, online for making this event a grateful one. I thanks both of them for being online for this event. We have many mentors, many speakers from our community and many academies, from many academic institutions. I would like to thank each one of them on behalf of Kudumbashree. I would like to thank every staff of Kudumbashree District Mission for making this event a wonderful one. Actually, they won't have sleep for last 4 nights. I'd like to thank all of them. Now, chairpersons, they are here to deliver their experiences on Kudumbashree to make it a global one. And I thank every one of them for their presence. And I would like to thank every one of you present here to make this event a great one. Thank you all. Thank you all to present here. Thank you.
Sri Nirmal SE, Assistant District Mission Coordinator, District Kudumbashree Mission, Thrissur. This is the official ending of public meeting. Let's raise for national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Now we have tea break, which is arranged in front of Swaraj Auditorium. That is this auditorium, the straight way. After tea break, we have first plenary session. Without any delay, it will start. Please be assembled Swaraj Auditorium at sharp 12:10. Kindly cooperate. And participants, kindly ensure your presence by filling your registration form and submit it to the inquiry. Let's embark on this remarkable journey together and make the most of the opportunities that lie ahead. Enjoy the international conferences Revitalizes, an international conference on women empowerment strategies in the post-COVID world, organized by District Kudumbashree Mission Thrissur in collaboration with Kerala Institute of Local Administration. Have a fruitful day. Thank you so much. Participants, let's remember that networking is a very crucial aspects of this conference. So take the time to meet the people, exchange your ideas, forge connections that have the potential to lead to groundbreaking collaborations. Make the most of this platform to create lasting impressions and explore new horizons.
Hello, check.
in the post-COVID world. The theme of the plenary session is Women Self-Help Groups, Global and National Perspectives, and Empowering Women Self-Help Groups, Meeting Needs, Confronting Challenges, and Crafting Strategies in Kerala. In an era marked by a growing global movement for gender equality and women's empowerment, women's collectives have emerged as a powerful force, driving positive change worldwide. The main goal of plenary session is to bring together a diverse group of people from around the world to share knowledge, experiences, and best practices related to women's collectives. The objective is to harness the power of women's group to create a more equitable world where women's empowerment is a reality for all. Now, let me introduce the moderator and keynote speakers of plenary session. The moderator of the plenary session will be Dr. Nobi Paul, former head of the Department of Social Sciences and Development Studies and senior lecturer in social work in the Catholic University of Eastern Africa, Nairobi. Recently completed postdoctoral studies at Christ University, Bangalore, and published several articles in various national and international journals and presented papers at various forums related to social work and displacement. So welcome, sir. And we are really honored and very happy to have you with us, sir. Please be seated. Here we have two keynote speakers. Let me introduce these keynote speakers. Professor Silvia Cataldia, Sapienza University, Italy, who will be joining us through online. Silvia Cataldia is Associate Professor of Sociology in the Department of Social and Developmental Psychology at Sapienza University, Italy. Her research focuses on methodological aspects of social research and emerging cultural and social identity models, and she is involved in many European projects. Welcome, ma'am. I'm going to speak about global unity, women's empowerment, the force of women's collectives. And we have one more keynote speaker, Dr. Johnson Maole, Associate Professor, Research Organization at St. Augustine University, Tanzania, who also will be joining us through online. Dr. Johnson Maole is an Associate Professor in St. Augustine University, Tanzania, Directorate of Research. His graduation and post-graduation are in social work and community health, and attained PhD in public health from St. Elizabeth University College of Healthcare and Social Work, Bratislava. Welcome, and going to speak about global unity, women's empowerment, the force of women's collectives. Now let's start the plenary session. Over to the moderator, Dr. Nobi Paul. Please proceed, sir. Good morning, all of you. I hope the resource persons are very much ready to present, and I expect, I believe, the participants will benefit out of it. Without much saying, may I invite Dr. Sylvia to present in front of us, what she wants to speak about women empowerment and what will be her perspective, what we can do for the next years to come as strategies. Dr. Sylvia, over to you. I hope you can hear us, and Yes. then please. Okay, over to you, Can you please. hear me? Yeah. I believe it's audible to the audience. Okay. Good morning. I'm trying. Can you hear me? Is it okay? Yeah. Okay. Perfect. Okay. Thank you very much. I'm really glad to be here, and I'm absolutely thrilled to join you today.
I extend my heartfelt gratitude to you and especially to all the organization, also Monisha, Professor Norby, and all the Kumbadase District Mission of Thrissur and the Kerala Institute of Local Administration for this special invitation. And I regret to not be there in person next time, maybe. So I'm deeply honored to be part of this gathering. So now I'm going to share my screen in order to share some ideas with you on this very important topic. 1 second, please. Okay. So I will talk about global unity, women's empowerment, the force of women collective. So I'd like to start with a fundamental reflection. When we discuss women's empowerment, we implicitly acknowledge the existence of a gap. Now, one might say that this is simply a fact of life. But why is it crucial to overcome this gap and grant women a new empowerment? In other words, we should women and men be considered equal. Why? I cannot answer this question only because I'm a woman, and not even in a biased manner. But I think we have to answer by looking at society as a whole. So I will share with you some essential points. This is the key question. Why is it crucial to overcome gender gaps? So in my point of view, 3 key points are essential to address this question. The first one is that gender is the archetype of difference. Masculine and feminine are archetypes of differences within a society. In this sense, they hold significance not only in themselves, but they are essential for all societal relationships. Indeed, every social relationship relies on the otherness, needs the otherness to exist. The second point is this one, pluriversality. It's a neologism. It's a new term. Sociologists now around the world talk about the need to move beyond the universalism. And for this reason, they propose this new term, pluriversalism. Pluriversalism signifies that the human family is not solely comprised of a single universal family, but it is also plural. So it's connected, but plural. It's one, yes, unique, but also plural, and therefore necessitates the recognition of differences. In this sense, gender diversities are essential not only for society as a whole, but because they can help to convey the concept of pluriversalism, which means a multi-voice universalism, where every people and individuals are acknowledged as united and interdependent with others, but also distinct and possessing their own agency. And the third key point is intersectionality. When we talk about gender inequalities, the problem cannot be viewed in isolation because the gender gap is intrinsically connected to all other inequalities, such as those related to social class, race, economics, and more. The pioneers of Black feminism in 1974, for example, in Boston, were the first to address this aspect, recognizing that sexism and racism had begun an interlocking connection. So today, it becomes evident that social inequalities must be seen as inextricably linked and stratified
leading to the overlapping of different social identities and their corresponding discriminations. So this is why, from my point of view, the issue of gender inequalities is crucial, not only for masculine and feminine, and not only for women, but for the world society. And because we know that the diversity can turn into inequalities through mechanisms of unequal allocation of material and immaterial resources, and through social mechanisms of power management, labeling, and exclusion. But we can ask ourselves, where are we today? We can certainly say that there have been many steps forward. We have to recognize it and to be grateful for this. And I would like to mention only some of steps which are significant for our purposes. I start with a European milestone, which is in 1791, when Olympe de Gouges, a French woman, a writer, authored the Declaration of the Rights of Women and the Female Citizen. It's interesting because it was modeled after the declaration of the French Revolution in 1789. Why it was so important? Because even the French Revolution in Europe, which championed, for example, yes, freedom and fraternity, in reality, this fraternity was only for males, for similars, only male dominated. And so Olympe de Gouges said that with irony, highlighted the failed outcome of the French Revolution, which was only for the half of the society concerning the concept of equality. And she stated, this revolution will take effect of freedom and fraternity only when all women become fully aware of their deplorable condition and the rights they have lost in society. Another step in the world was the Industrial Revolution. Also, even now in some countries is going on, this Industrial Revolution with different speeding, but very important because women and children worked in the Industrial Revolution, marking a significant change. And however, they were still lacked voting rights. And so this led to the first feminist movement, universal suffrage, spanning in the 19th and in the 20th centuries, which was very important. But we have to recognize that many other rights, not only the vote, the right for vote, but many other rights, such as, for example, freedom of movement, should not be taken for granted in all around the world. For example, even now in Yemen, a woman cannot live without a man's consent. And I would like also to remember one other step, which is important. In 1979, the Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women, which was adopted by the United Nations and signed by 189 nations. So we are here. We can say that we have to recognize that a lot of steps forward have been done, but at the same time, we are in the journey of this female empowerment. And where are we now? I think that the most authoritative global source to answer this question is the Global Gender Gap Index. It is done by the World Economic Forum, and it is published annually. And this report measures the extent of gender gaps across 4 dimensions: the economic participation and opportunities, educational level, health and survival, and political empowerment.
And it assigns each country a score ranging from 0% to 100%, the highest possible gender parity. So where are we now regarding this? If we look at the data, we can say that globally, out of 145 covered countries in 2023, there is an overall score that has increased this year from 68.1% to 68.4%, showing a little improvement compared to last year's edition. However, in any case, the situation remains highly critical because at the current pace of progress, it will take 131 years to achieve a full parity. And so we have to consider that we have returned to different pre-pandemic levels. And so the overall rate of change has significantly slowed down. Let's consider different dimensions. The first one is public life. In the Gender Gap Index, the dimension of political empowerment registers now, once again, the largest gap, the largest gender gap, at only the 22.1%, and the greatest spread of scores across countries. We have, for example, Iceland, which stands out as best performer with 91% parity scores, but we have also to register the lowest parity scores for Afghanistan, Lebanon, and Iran. And we have to recognize then, well, 67 other countries, in 67 other countries, women have never served as a head of state in the past 50 years. So this is crucial. Another dimension, opportunities and work. We have to talk about gender inequalities in the workplace. As it was in the inaugural session, I have to mention that the labor force participation globally registers a very big gap. For example, the female labor force participation rate stands at 47.4% compared to the 74% of men. And so this 25% of gap means that inactivity disproportionately affects women nearly twice as much as men. But we have also to consider in this dimension also other gaps in the work. For example, we have to consider horizontal segregation. This refers to the tendency for men and women to be concentrated in different industries or job roles, often to social expectations and stereotypes about gender roles. Betty Friedan's book, The Feminine Mystique, explored how women were often pushed into certain roles. For example, teachers, nurses, and usually professions which are less paid ones, and discouraged from pursuing careers traditionally considered more suitable for men. For example, drivers, technical professions, and so on. There is also the crystal ceiling, the vertical segregation that we have to consider, or glass ceiling. Vertical segregation is the phenomenon where women, despite entering in the workforce, face barriers that limit their advancement to top leadership positions. And the glass ceiling concept represents an invisible barrier that prevents women from reaching the highest levels of organizations, hierarchies. And then we have to consider the gender pay gap. For example, only to have an idea, in Europe,
where, of course, there is a lot of low coverage against this gender pay gap. However, in practice, women's average gross hourly wage is 12.7% lower for women than for men in the European Union. And so the gender pay gap highlights the disparity in earnings between men and women for similar work and for the same levels. And this gap persists despite efforts to address it, and it remains a significant issue in many countries. We have also to consider another dimension, family, only to have some highlights. Family. For women, the concept of conciliation and sharing of domestic labor often implies a lack of balance between work and private life. Domestic labor, which includes household chores and caregiving responsibilities, is estimated to account for a significant portion of the overall wealth. Approximately, it is 25 to 40% in a country's overall wealth. However, the burden of this labor tends to fall disproportionately on women, which can hinder their ability to effectively balance their professional and personal lives. There is still an extensive sociological literature on this subject. And I only briefly mention this because it focuses on how women are often burdened with a second shift alongside their employment as positioned by Hochschild. And also, additionally, in many societies, the male breadwinner model still prevails, and there is a delayed adaptation in family models. And lastly, we have to consider violence. Worldwide, it is estimated that approximately 35% of women have experienced violence, both sexual and non-sexual, at least once in their life. And we have also to consider, this is also important, that in 38% of cases of female homicides, the perpetrator is the partner. So we need a culture change, a very urgent culture change. And we have also to consider that in the world, approximately 22 million girls are already married to men, usually much older. So this is the framework, not very positive, but this is the framework. Now, I would like to return to the initial question. Why is it necessary to overcome these inequalities? We have seen inequalities and these gender gaps is underpinning many different dimensions. And it's urgent to address these problems. But at the same time, why is it necessary to overcome these inequalities in these areas? We have mentioned that we want to provide answers, not only considering women as a category, but considering the benefits for the society as a whole. And so during this period, I've been studying social love as the capacity of individuals and also groups and also institutions to care for others and for the world. Based on this foundation, we have conducted studies using international surveys to examine how people's attitudes and behaviors can change and can be manifest social love in various countries around the world. For instance, welcoming migrants, assisting a stranger in need, donating time or donating money, respecting the environment, and so on. Those are manifestations of social love. And these are examples which involve caring for others and the world. So expanding on these studies,
we sought to formulate this research question, which is strictly connected with our conference. This is the question. When policies to combat gender inequalities are implemented in different areas, for example, in the public sphere, work, gender violence, family, and so on, does this affect how people care for others and the world? In other words, does combating gender inequality have a positive impact on how people from different countries think and behave when it comes to caring for the world or not? This is the research question. To investigate this issue, we conducted a multivariate analysis, specifically employing ANOVA, utilizing data from secondary sources that covered the global population. Specifically, we integrated indicators from two sources: the Sustainable Development Goals, you can see them on the right, you know them very well, the SDGs on global scales. And we cross-referenced them with the findings of the World Love Index on the left. This is an innovative global index based on international surveys from Gallup and the World Value Survey that quantifies how much people in each country care for others in the world. And so we conducted a multivariate analysis that revealed several statistical trends. And now I would like to share the results with you. So first of all, the first result: in the countries where there is a stronger legal coverage in public life, so equality, legal protection of public life of gender inequalities, of course. So in these countries, there is an association with a greater openness towards foreigners. So for example, people show a higher level of openness. And so people are more willing to have foreign workers and immigrants as neighbors, for example. And also in those countries with a stronger legal coverage in public life, there is more trust in individuals for other nationalities, coming from other nationalities. Second result, let's take in consideration public life, and so the percentage of women in parliament in the countries. So in the countries with a higher percentage of women in national parliaments, we can also observe that there is a greater emphasis on tolerance and respect for others as an important quality to instill in children. For example, we can observe that more women in leadership position means a higher percentage of those mentioning this quality. And also we can observe a greater willingness to have radically diverse neighborhoods in terms of race, nationality, and sexual orientation. So in a sense, in this sense, we can observe that where there is a percentage of women, a higher percentage of women in parliament, in those countries, people are more willing to teaching children tolerance and accepting neighbors of radically different. And also, statistically, we have observed that in the countries, in the nations with greater protection of gender equality in terms of employment and economic benefits, there is a higher inclination towards environmental protection, a lower tendency towards nationalism. For example, people statistically can tend to disagree with the sentence, employers should prioritize nationals over immigrants. And also a greater trust in individuals of different religions, nationalities, and sexual orientations, and a greater propensity for charitable donation, very practical ones.
And lastly, we can observe statistically that in the countries with a stronger focus on combating gender violence, so where there is a stronger focus on policies contrasting gender violence, so there is a greater inclination toward recognizing others, the otherness, and the universalistic attitude. For example, the willingness to have, people, to accept people, also colleagues and friends coming from different countries and different races and so on. So those are statistical results of our research. So in conclusion, what we can say, this demonstrates that combating gender inequalities has effects that are not just for women, but are universal and that can promote social love. We can say that fighting gender inequalities, in fact, is associated with the growth of positive attitudes toward diverse individuals, welcoming foreigners, a greater acceptance of people from different cultures, races, religions, and genders. And also, fighting gender inequalities is linked to an increase in helpful behaviors, concrete ones, such as assisting the poor, caring for the environment, and so on, giving donations of time, donations of money, and so on. So in conclusion, we can say that contrasting gender inequalities has a generative effects, not only for women, but for society as a whole. In other words, combating gender inequalities is a way of taking care of the world. Love is not a private matter, but as stated by many philosophers and social philosophers, for example, I wanted to mention one, an Italian one who's died during the COVID, Elena Pulcini. Love is a public matter that constructs society. So contrasting gender inequalities can be a driver of social love. This is why fighting gender inequality is not merely a matter of principle or something that concerns only women or feminists, because as the explorative results of my research I showed, it contributes to creating a world with interdependent and diverse relationships. So this is the new paradigm of empowerment and social relations that emerges as crucial in our post-COVID era. Thank you very much. Thank you, Sylvia, for wonderful presentation, and it's being honored. I know that technically there was errors, otherwise you could have been physically present over here. Thank you for wonderful presentation, and kindly be online, and we will take Dr. Johnson to present it, and then we'll have we will have the subsequent sessions coming in, and we will have the audience to raise their concerns or they have further discussions as time permits. Can be online. I believe Dr. Johnson is there online. Yes, I'm online. Yeah. Can you kindly share your screen, or should we share? You can share my screen, please. Yeah, we will share. Yeah, thank you, Dr. Johnson. Now, floor is yours. Right. Thank you very much. I'd like to really appreciate this opportunity and respective dignitaries, participants, and colleagues, organizers of this event, and all protocol observed. As my name reads, Johnson Mavole. I work in Tanzania at Santa Augustine University, and now I'm doing this presentation from Kenya.
where I'm currently taking my annual leave. And I'm happy to have been invited to participate in this great event that has been organized, themed Global Unity and Women Empowerment, the Forces of Women Collectives. My area specifically is on self-help groups and women empowerment, drawing lessons from post-COVID-19 experiences. And why women empowerment? And women empowerment through self-help groups, especially part of post-COVID-19 experience, is because women were most affected during and after the pandemic. As well, they lost their jobs and livelihoods. Quite a number of them lost their partners through divorce or even death, separation, among other ways. And there is a need to build women resilience in case of future happenings similar to this. So I begin by doing my presentation as in the slides. Having reflected on the COVID-19 and women empowerment, I want to go very quickly to what I prepared in relation to this event or this important event. One, as my colleague has presented, focusing on the history of women and also the gap that exists in relation to women empowerment, I say that women share a significant portion of poverty globally as a result of barriers created by societal structures. It is a society that has created these barriers for their advantage of the other gender. And in the year 2015, author by the name Keenan and Harvest has attended that globally women have low accessibility to education, health, and employment opportunities which limit their freedoms and choices. For sustainable development, it is important to have freedom and choices because this is what can specifically give an individual the potential for also collective development. Enrollment of girls in learning institutions is also at a lower rate compared to boys, and women contribute to 2/3 of illiterate and handles worldwide. So the result of this diminution of more boys than girls leads to a bigger gap in relation to literacy levels compared to the two genders. Women have no proper accessibility to healthcare and also childhood care at birth or through their years. And they are also not represented locally, regionally, and also nationally in government institutions. Good case is in Africa, where women are left behind when it comes to political participation and also leadership at local levels, at the regional levels, and also at the national levels. Women have less economic freedom as compared to males, according to that Howe. And 6% of loan facilities, for example, issued in small and medium enterprises in South Asia go to women-owned businesses. So you ask yourself, why does the other gender get 94% of these loan facilities, ignoring women existence and their contribution to SMEs in this region? The agricultural labor force in Asia is meant to have of about 60% of women, but less than 10% of women farmers own the land. So as a result, for basic production, land is majorly 90% owned by men, but 60% of women are the ones who are involved in the daily participation or contribution to its production. This is the true picture of
poverty feminization. So what we get from what we have understood from the points that I've spoken about is a mere poverty feminization. That is an equal share of poverty among women in view of choices and wealth as described by Desai and Taros in 2011. Then, why women self-help groups? Particularly, women in rural India play very important role in community-based development activities, which are very broad and complex. And this basically includes food production for home consumption and cash crops, supplement for the family income. Also, local non-government organizations target their rural areas as avenues for economic development. The approach is built on the belief that the empowerment of women is the empowerment of the whole community once given a chance. And this, the previous speaker has narrated about. And the purpose of self-help group is for the members to save and borrow on a rotational basis. But also, there are other reasons. They also help in sharing and transferring ideas and news, while at the same time offering social support to members. This may translate to promoting economic independence of women through generation of jobs opportunities, accessibility to credit and the resources, literacy and health opportunities among women. So they also enhance equality of status of women as participants and also as decision makers. So self-help groups that I'm talking about are very important when it comes to the collective empowerment of women to speak in one voice and also to share ideas and knowledge as far as their improvement is concerned. I want to also share some of the strategies that we can enhance or strengthen self-help groups in localities from which these organizations, which we are discussing about today, can draw lessons for their success. And this is strengthening group rules, regulations, and the success of women's self-help groups. And they help in governing the self-help groups, which vary based on the members' preferences and those announcing the formation of them. For example, these rules can be related to attendance. They can be related to the fines that are inflicted to those who do not adhere to them, contributions, personal contact, interest rates, group norms, memberships, among others. They should be written, these rules and regulations. Another strategy is group meetings and success of the self-help groups for women empowerment. And the meetings are important because they help women to engage and hold discussions on matters concerning the group. They also enhance confidence and communication skills. They are important because they help in the development of social networks and realizing ideas for collective action. And also they are important because they help in regular contributions, and the key decisions are made during these group meetings. There is also maintenance of records on women empowerment in these groups. And maintenance of records is one of the most important aspects or strategy that we can use to strengthen these groups. And they equip women also with skills on how to effectively maintain their own records. They also important in maintenance of relevant information pertaining funds and activities of the group members, that they feel confidence, and they help in monitoring and controlling activities. They also help in building checks and balances. So basically, the records are very, maintaining records is a very important exercise. There is also the aspect of training and development, and initiating training
and development initiatives is very key for the success of these self-help groups among women, because relevant skills and knowledge as well as competencies, which are important in running the group, are shared during these sessions. Also, entrepreneurial abilities for the group itself development also initiated. So training and development is key in strengthening self-help. And lastly is what we call infrastructure enrichment on women empowerment for self-help. COVID-19 infrastructure is very key. Not only relevant financial structures, financial institutions like microfinance institutions, geo-infrastructure, learning institutions, but also information, communication, and also technology-related infrastructure would be very key in relation to women's self-help group development. So, because of what we went through as the globe or the world, information, communication, and technology as part of infrastructure is also very relevant to women's self-help groups development as a very important strategy in women empowerment. So thank you very much for your attention on this presentation, which is short. Thank you very much. Thank you, Dr. Johnson. This is being very kind of you to present what exactly the grounded or realities of life, and especially with regard to the women. No, when we are thinking about women empowerment, the global perspective, Dr. Sylvia was thinking about, maybe we can mute. Dr. Johnson can be on the line, but at the same time, we'll have the questions, answer sessions, or the few discussions happen. Yes. Maybe after a few minutes. Yes, I can be online. For the time being, if not to interrupt the sound system, we can, you may please mute if it is possible. And when the okay, that is something that was an important message that came in from Dr. Monisha. So there is slight change that what we have planned. We are running short of time. That's why I know that you are hungry because it's 1 o'clock, but still we need to have few things to be discussed. That's what I believe. Let me try to summarize what Dr. Sylvia and Dr. Johnson was saying. Dr. Sylvia was trying to say that we have the cultural plurality that comes in our life, which has to be thought of intersectionality. Then she has looked into the current situation. She was saying that any welfare of women has to, it has to be percolated, or it has to be circulated to the community. That was also emphasis of the Dr. Johnson. And she was saying a new concept. I don't know how many of you really heard of it, a concept called social love index. Social love index. I was happy to listen to it again because I read a book on social love. So it was marvelous to have this index. Of course, we all think that we are socially outward people. Women are sometimes women empowerment that will give more leverage to the women for the community outreach programs and economic and political empowerment. But this does not end up with sometimes to the reality which is expected. Therefore, we need to have more effect on the community. And this is more challenging for each one of us. One of the challenges that COVID also has put before us, it was an era of social distancing, COVID-19. Now we have come out of it,
but we need to, how far we can go ahead and adapt social love index in our own community as women collectives. That was a thought that Dr. Sylvia was putting before, and Dr. John. Empowerment. Every empowerment effort taken for women is an effort to empower the community, because women stand as I think, Dr. Manisha, can we take maybe 10 minutes to have the question, or to have the group to have any of the concerns to raise or a discussion? That will be good. And maybe if you can pass the microphone to anybody. Dr. Johnson and Dr. Sylvia, are you there? I believe. Yes, I'm around. I'm around. Yeah, you are there. And Dr. Sylvia? Yes, I am. Microphones, please handle. Okay. We don't have much time. Kindly be precise and don't elaborate. Kindly be precise. Okay, thank you, Sylvia, for your wonderful presentation. I have one question about that. You were saying about that social love index, and also about that gender-based violence. So, is any relationship between this social love and gender-based violence, and how we can combat these gender-based violence as a collective concerns or something like that? So that I want to know. Yeah. Dr. Do we collect questions or? I don't know. You want me to repeat it? No. I have listened. I was waiting if we are collecting questions or... No, Dr. No? Sylvia, Okay. please. Only, yeah, very short answer. Thank you very much for your comment and also for your question. Very interesting. So, yes, I showed you only the results of an exploratory study. Yes, in which I tried to explore if there was a sort of relationship tendency, of course, a statistical tendency between contrasting, for example, social violence, yes, gender violence, and amplifying the social love. So in the results of the study show that if the country has policies against gender violence, and especially strong policies against gender violence, so population is more, of course, it's a statistical tendency, but however, is more willing to accept people, to to take care of the others, to help strangers, to and so on. So gender, in a sense, gender violence, we can conclude, can be it is in reality an obstacle to social love, to social generativity. So it's important to contrast, and so this is what I wanted to show you, that contrasting gender inequalities and gender violence is the base, is important not only for women but for the whole society to have another kind of idea of social relationships, which is based on social love. In this sense, I don't know if it was clearer. Is it? She has answered. She was trying to say that social love is an important dimension to
address the concerns of the social violence, that gender violence that is happening, because that also related to the social policies of the countries. How strong the social policies of the country can contribute. If it is strong, it can contribute also to reduction of the gender violence, and it can be triggered. It can be a catalyst. Social love can be a catalyst. That's what she was trying to say. Any other concerns? Any other questions, analysis? Yeah, Michael. Hi, ma'am. I need a comment from you that in India, the migrant relationship, inequality and the higher migration rate, especially in India. Have you given a comment on that? Could you please repeat, because the sound has stopped? Can you keep? Yes, please. Maybe. mic. No, it is not a problem of microphone. I think a connection. However, Yeah. yes, thank you. Yeah. Can I repeat, ma'am? Yeah. Yeah. So my question is there any relationship between the higher migration rate and gender inequality? By day. So, Is it? So I've understood. I've understood the question, but yes, the sound sometimes stops. However, how can we say it's a complex question? Because of course there is a big, in the sense that it is not a causation. Okay, so no, the phenomenon of immigration does not cause the inequalities. Okay, not directly, but of course that could be in different senses. For example, here in Italy, we have a lot of women coming from Kerala, and they take care of our elder people. You should know. So we are talking about women. We are talking at the same time about labor's work positions, which are not well paid, for example, here in Italy. So, we can talk about, of course, the connection, the strict connection between cultural issues, economical issues, migration, and so on, which is strictly related in the intersectional point of view with gender inequalities. In the other sense, what I want to show, it is that migration cannot be considered itself the factor of increasing of social inequalities and gender inequalities, not itself. It is necessary to talk about, yes, the legal framework, okay? So it's important, but also it's important to talk about a culture point of view, another cultural issue, which is the possibility to talk about the acceptance of diversity, and also the recognition of not only the rights, but also the presence of different people in this sense that we were talking about, for example, pluriversalism. So it is important not only to talk about, yes, the legal framework, but also to talk about a culture shift. And so in the sense that social love means, so the acceptance of migrants is very an important indicator of social love. Thank you, Dr. Sylvia. Or no, shut up. I would like of you, if consent, kindly write down in a piece of paper
so that the organizers can collect it. Kindly submit. Nina is there, isn't it? You submit to Nina. Nina is standing on the in the middle, and if you can submit to her, and she can forward them. And I invite Dr. Sylvia. Dr. Sylvia, only the theme. Your input was your inputs were so wonderful, and we acknowledge, we appreciate. Thank you very much. Over to the. So this is the end of first. These women improves meeting needs, confront. On behalf of District Mission, Kudumbashree District Mission Thrissur and Kerala Institute of Local Administration. Thank you so much. Dr. Professor Silvia Cataldi, Sapienza University, Italy. Dr. Johnson Mawale, Associate Professor, Research Organization, St. Augustine University, Tanzania. And the moderator, Dr. Nobi Paul, former head of the Department of Social Science and Program Lead in Social Work, the Catholic University of Eastern Africa, Nairobi. Thank you, participants. Now, I would like to invite Dr. Kavita A., District Mission Coordinator. Of love and gratitude. Welcome, ma'am. Once again, thank you so much, Professor Silvia Cataldi, Sapienza University, Dr. Johnson Mawale, Kavita ma'am, Dr. Nobi Paul, and Dr. Monisha. Now we have lunch break. Lunch is arranged in Sahyadri, the very next to Kila entrance, left side. All are cordially invited. Enjoy your lunch and come back at sharp 2 p.m. Kindly cooperate. Please assemble 150. Kindly cooperate. The lunch is ready in Sahyadri, the very next to Kila entrance, left side. We have, after the lunch break, we have breakout session, case studies from Kudumbashree in Swaraj Auditorium. That is this auditorium. At the same time, we have a session of paper presentations for academicians and research scholars at Mahatma Hall. Thank you. Studies related to plenary session, please, you can write and you can submit to organization committee. Have a nice lunch and fruitful day.
ശാരദ മേഡം തന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഇത് മാറ്റത് കേബിളിനെ കേബിള്
Garage Auditorium and Mahatma Hall. Not like that. മലയാളം തന്നെ പേര് കേട്ട് ഒരിക്കലും എന്റെ പേര് ഒരിക്കലും കാരണം ഇവിടെ Last time.
A very good afternoon. Welcome back. Revitalizes, an international conference on women empowerment strategies in the post-COVID world. I hope you all enjoy the lunch. Okay. For your kind attention, please fill your registration form that will be used in your paper bag and submit it to reception team if you are not registered yet. And we have two sessions are going on now. Here one, and we have a parallel session in Mahatma Hall. Here case studies from Kudumbashree members in Mahatma Hall, that is next to Kila entrance administrative building. The paper presentations of academicians are going on. Now we are entering into the breakout session on case studies from Kudumbashree. Kudumbashree's success stories is an opportunity to celebrate the extraordinary achievements and impact of Kudumbashree in empowering women and eradicating poverty. The primary objective of this event is to bring to light and share the stories of empowerment and change catalyzed by Kudumbashree, inspiring and informing a broader audience. The moderator of the breakout session will be Sri Ratish Kumar K,
Kudumbashree State Program Officer, Organization and Microfinance. Welcome, sir. Really honored and very happy to have you with us, sir. For the kind attention, the medium of language of speakers will be in Malayalam. There will be PowerPoint presentation on screen for each speaker. So your queries can be clarified at the end of presentations. Now over to the moderator. ചില ഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മോഡറേറ്ററായി നിൽക്കേണ്ടത് മുൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഇപ്പോ ഈ ശുചിത്വ മിഷന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഗജീവൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടലുണ്ടി പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന മെയിൽ പാളം തെറ്റി ആ പുഴയിലേക്ക് വീണ കാര്യം നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മകളിലൂടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം തുടരാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ചെന്നൈ മെയിൽ കടലുണ്ടി പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും പാളം തെറ്റി വീഴുകയും ഒരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ തീരദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഉപജീവനം എന്നത് മീൻപിടുത്തം തൊഴിലാക്കിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസത്തെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവർ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെറു തോണികളായി. ഈ ചെന്നൈ മെയില് പാളം തെറ്റിയപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ തൊഴില് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറന്നുകൊണ്ട് ഈ പാളം തെറ്റി വീണ സ്ഥലത്തേക്ക് പല ചെറു തോണികൾ ഓടിയെത്തുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ മനസ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ അത്ര ഭീകരല്ല. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും ഭാഷാ വേഷങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത പരിസരം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ കടലുണ്ടി പുഴയുടെ ഓരത്തുള്ള ക്രിസ്തീയ പള്ളികളും മുസ്ലിം പള്ളികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്കുവിളികളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഈ ദുരന്തം വാങ്ക് വിളിക്ക് പകരം ഈ ദുരന്തമാണ് മൈക്കിലൂടെ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പോയത്. അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചാനലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നില്ല. പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുഴുവനും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഫയർഫോഴ്സുകാരുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ. അവരുടെ കൂലിക്ക് വേണ്ടി പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വാടകയ്ക്ക് പോലും ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അതൊക്കെ മറന്ന് ചെറു വാഹനങ്ങളിലടക്കം ഈ അപകടത്തിൽ പെട്ടവരെ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പള്ളി മിനാരങ്ങളിലേക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ദൗത്യം അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ മാധ്യമം പത്രത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖനവും അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഒരു പക്ഷേ കേരളം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത 2 or 3 പ്രളയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ മുഴുവനും പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മജീവി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഭീകര താണ്ഡവം ആടിയപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള തന്റേടവും ചങ്കുറപ്പും കാട്ടിയ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് കുടുംബശ്രീ. ആ കുടുംബശ്രീയുടെ നട്ടെല്ലാണ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ. ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ പേരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളെയും സജീവമാക്കിയത് എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്ത് വളരെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നൽകിയ ചെറു സമ്പാദ്യങ്ങൾ അടക്കമാണ് കോടികളുടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം കുടുംബശ്രീ നൽകിയ തുക എത്രയാണെന്നുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്, എനിക്കറിയാം എന്റെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക പോലും സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് 10 രൂപ കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. 1 ലക്ഷത്തിൽ ചില്ലറ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പുറംതിരിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ മഹാദുരന്തത്തെ വളരെ കൃത്യമായി സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ ഏറ്റവും ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഈ കുടുംബശ്രീ കോവിഡിന് മുമ്പ്, കോവിഡ് കാലത്ത്, കോവിഡ് അനന്തരം അല്ലെ, മാറുന്ന കേരളം, മാറിയ കേരളം, മാറേണ്ട കേരളം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ 1998 ഒരു ചെറു സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമുക്കിപ്പോ നല്ലൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി മനോഹരമായ ഒരു വീടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആ വീട് കെട്ടാനുള്ള എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ, നല്ലൊരു ഘടനയോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് ആ ഭവനം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ സെമിനാർ. തീർച്ചയായിട്ടും അവിചാരിതമായി കിട്ടിയ ഈ മനോഹരമായ സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളോടൊന്നും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുടുംബശ്രീക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു അംഗീകാരം. പണ്ട് കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മയും കുടുംബശ്രീ മെമ്പറാണ്. പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചാർ വെക്കുന്നവര് അല്ലെ, പിന്നെന്താ പറയാ, പറഞ്ഞോ, ഈ തൂത്തുവാരുന്നവര്, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പോലും ചില വളരെ നെഗറ്റീവായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ എന്താണ് കുടുംബശ്രീ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കും. ആ മാറ്റം ചെറുതൊന്നല്ല. നോക്കുക നിങ്ങള്, ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോഴെന്താണ്, എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ, യമുന എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്, ബസ് ഓടിക്കുകയാണ്. ഇനിയും പല രീതികളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്രിയാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെ, എന്താണ് ആണധികാര വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്ത് ചരിത്രം വായിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആണധികാര വ്യവസ്ഥ, പുരുഷന്റെ അധികാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കേരളീരയുടെ ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന കവിതയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാം പുരുഷനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്ത് പുരുഷനോടൊപ്പം തുല്യനീതി, എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു സമത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇടപെടലാണ് നടന്നത്. അത് ശക്തമായ ഒരു കരുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റ് ഏത് മേഖലയ്ക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പോസിറ്റീവാണെന്ന് നിരക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാനിറ്റൈസറും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പുറകോട്ട് പോയി നോക്കുക. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സഹിച്ചു.
എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പോകാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നന്മയാണ്. തീർച്ചയായും കോവിഡാനന്തരം ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടകങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒതുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട്. ഈ തിരികെ സ്കൂളിൽ എന്ന പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 4ാം ക്ലാസ്, 7ാം ക്ലാസ്, 10ാം ക്ലാസ്, 12ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഈ തുടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ തിരികെ സ്കൂളിൽ എന്നതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി കൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് +2 കഴിഞ്ഞ TTCക്കും അതുപോലെ തന്നെ B.Edനും അതുപോലെ പല സാധ്യതകളും നമുക്കുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ കേവലം കുടുംബശ്രീ എന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് മോനിഷ വന്ന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു ചാലക ശക്തിയായി നമുക്ക് മാറ്റാം. ഏതായാലും ഈ ഒരു മനോഹരമായ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ അതിന്റെ ഏതായാലും നമുക്ക് മികച്ച ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ ആവശ്യം. പിന്നെ ഞാനൊരു കുറച്ച് സമയം കൂടി നിന്നിട്ട് ഞാൻ പോകും. പിന്നെ സിന്ധു അത് നിയന്ത്രിക്കും. സിന്ധു കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. Thank you so much. Our moderator, Shri Ratish Kumar K, Kudumbashree State Program Officer, Organization and Microfinance. And I would like to invite Srimati Sindhu B, State Program Manager, Gender. Please come to the stage. We are directly going to the first presentation of breakout session, case studies from Kudumbashree members. I would like to invite Srimati Achita MP. On the topic, best practices and challenges by neighborhood group in post-COVID period. Ajita Chechiyeയും Kulsu Chechiyeയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Let's give them a huge round of applause. They are so nervous. Please encourage them. Their dreams are more than words. ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം അത് വയ്ക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഭർത്താവിനെയോ മകനെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു സംരംഭം ചെയ്യണമെന്നും അതിലൂടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കിട്ടി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഒരു കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി. അതിനുവേണ്ടി സബ്സിഡി ലോണും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. സബ്സിഡി ലോണിന്റെ പകുതി ഭാഗം യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. പകുതി ഭാഗം എടുത്ത് 3 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു.
കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലാഭവും മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ, പച്ചക്കറി കൃഷി, പൂക്കൃഷി, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം, ഓയിൽ ഉൽപാദനം എന്നിങ്ങനെ പല സംരംഭങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ലാഭവിഹിതം മാറ്റിവെച്ചു. അതിൽ 3 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ഒരു കെട്ടിടവും പണി തീർത്തു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും മീറ്റിംഗ് കൂടി വരുന്നത്. ബാലസഭകളും യോഗ ക്ലാസ്സുകളും വയോജനങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എന്നിവ നടത്തി വരുന്നു. കൊറോണ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ഫോണുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത ക്ലാസ്, ടച്ച് ഫോണും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഓൺലൈൻ വഴിയായും സാധനങ്ങൾ വിറ്റുവരവ് നടത്തും. കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് കുടുംബശ്രീക്ക് സ്ഥലം, കെട്ടിടവും ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ കൂടി പോയാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഇത്രയും സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി ഇത്രയും രൂപ ചെലവാക്കി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് സ്വന്തമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങളുടെ വലിയ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഓരോ അംഗത്തിനും 25,000 രൂപ സമ്പാദ്യമുണ്ട്. 18 ലക്ഷത്തിന്റെ ആസ്തിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിന്. കൊറോണ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു തുക സംഭാവന ചെയ്തു. മാസ്ക് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് പച്ചക്കറിയും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ ഒരംഗത്തിന് കർഷക അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം, മയക്കുമരുന്നിന് ഉണർവെന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞങ്ങളെ യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. കോവിഡ് കാലത്തും പ്രളയകാലത്തും ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗികൾക്കും ചികിത്സ, മാനസിക വിഷമം മൂലം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചെന്ന് കണ്ട് സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിചരണങ്ങളും മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസയും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു പോയിരുന്നു. കൊറോണ കാലത്ത് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലും പച്ചക്കറി കൃഷിയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നത്. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തന മികവ് കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് വരെ കിട്ടുകയുണ്ടായി. 11 പേര് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി ഒരാഴ്ച അവിടെ താമസിച്ച് എല്ലാവരെയും കണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു. ഞങ്ങള് ഈ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ജില്ലാ മിഷനും മറ്റ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. Thank you so much, Srimati Ajita MP and Kulsu Rahman from Ushak's neighborhood group members. That was a wonderful presentation. As I told earlier, the deeds are more than words. So let's have a huge round of applause to Ajita Chechi and Kulsu Chechi. Now I would like to invite all the speakers of this breakout session to please come to the stage. Srimati Jamila, Srimati Regila Krishnakumar, Srimati Preeta, Srimati Rasina, Srimati Savitri. Please come to the stage. We are actually so honored and very happy to have you with us, you all.
So the next presentation by Srimati Jamila Abubakar, CDS chairperson from Riyadh, on challenges and strategies of CDS in coastal and rural area in post-COVID period. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തെക്കേറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിയാഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ CDS ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. എൻ്റെ പേര് ജമീല അബൂബക്കർ. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ 644 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. 23 CDSഉം 253 ADSകൾ അടങ്ങുന്ന 5 ഉപസമിതികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ഞങ്ങളുടെ CDS. കോവിഡിന് മുൻപും കോവിഡ് സമയത്തും കോവിഡിന് ശേഷവും ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ച് താഴെ മാർജിനിൽ നിന്ന് താഴെ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംരംഭങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ തീരദേശ വാർഡുകളായ 8 വാർഡുകളെ സംരംഭ ഗ്രാമങ്ങളാക്കി മാറ്റി. അതിൽ അച്ചാർ ഗ്രാമം, പൊടി ഗ്രാമം, രുചി ഗ്രാമം, നെയ്ത്ത് ഗ്രാമം, തയ്യൽ ഗ്രാമം മുതലായവ ഗ്രാമങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം വെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉള്ള കോവിഡ് കാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർ ലോക്ക്ഡൌണിൽ വീടിനുള്ളിൽ ട്രാപ്ഡായി പോയ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അവിടുത്തെ RRTമാരും ആശാ വർക്കർമാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും CDSകളും അവരുടെ ഈ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പരിധിവരെ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ JLG ഗ്രൂപ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പിന്നെ അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാർഡൻ എന്നുള്ള ആ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് 3 സെന്റ് സ്ഥലത്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ കൃഷിയിൽ മികവ് കാണിച്ചു. ലൈവ്ലിഹുഡിലാണെങ്കിൽ ക്ഷീരസാഗരം, കാട, കോഴി, ആടുവളർത്തല്, കേരള ചിക്കൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കോവിഡ് കാലത്ത് ക്ഷീരസാഗരം പദ്ധതിയിലാണ് നമ്മളുടെ സംരംഭകർ വളരെ താഴോട്ട് പോയത്. വീടാന്തരം പാല് വിറ്റിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പാല് കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും വന്നു വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ പാൽ സൊസൈറ്റികളിലേക്ക് അളക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തി. പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റികളും അടച്ചു പൂട്ടിയപ്പോൾ അവർ ആ പാല് വീട്ടിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വിറ്റ് അവർ ചെറിയൊരു വരുമാനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സംരംഭം അവിടെയുണ്ട്, ചെരുപ്പ് ഉൽപാദനം. ചെരുപ്പ് ട്രേഡ് അല്ല, നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മെഷീനറീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവർ ചെരുപ്പുണ്ടാക്കി എറണാകുളം ജില്ലയിലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും നല്ല നിലയിൽ സെയിൽസ് നടത്തി. നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിലെ 5 യൂണിറ്റിലെ 5 അംഗങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. DDUGK വഴി നമ്മൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയും റിയാഡ് പഞ്ചായത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. പിന്നെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ്, നൗക കാറ്ററിംഗ്, ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മുനക്കൽ ബീച്ച്. അവിടെ നൗക കാറ്ററിംഗ് അതുപോലെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീകൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. മത്സ്യമേഖലയിലാണ് പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്. മത്സ്യം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് അവര് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മീനച്ചാറ്, ഡ്രൈ ഫിഷ് മുതലായവ ആയിട്ടാണ് അത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തുണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തത്. അതുമൂലം അവർക്ക് സാമ്പത്തിക പരാധീനത ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടെത്തി. പിന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പോലും അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് മതിലകം ബ്ലോക്കിലെ RKIDP 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റു പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. അതിൽ നമുക്ക് കൈത്താങ്ങായിട്ട് RKIDP പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന്
അതിൽ നമ്മളുടെ MEC കുട്ടികൾ MECമാർ അവിടെ വന്നിട്ട് മൊബിലൈസേഷൻ നടത്തി, GOT നടത്തി, EDP നടത്തി അവരെ ഈ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം അവരെ സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നോക്കുക. അത് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഞങ്ങൾ വയോജനങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുക, അവർക്ക് മാനസിക സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനം കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എയിംഡ് അറ്റ് സോഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന അഗ്രസാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിൽ 10 സ്ഥലത്ത് CDSൽ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതിലൊരു CDS റിയാഡ് CDS ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു. അവർക്ക് മാനസിക സപ്പോർട്ട്, ടൂർ കൊണ്ടുപോക്ക്, അതുപോലെ അവരെ ഒരു 2 മാസമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മകൾ മുതലായവ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ് നടത്തി കൊടുത്തു. അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു വരുമാനം അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ചെറിയ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവര് ചെറിയ അതായത് ചന്ദനത്തിരി, മെഴുകുതിരി, മെഡിസിൻ കവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു വരുമാനമല്ല അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് ബോറടിക്കാതെ വീടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണത്. പിന്നെ ബാലസഭ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ്, നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുത്ത് കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മാനസിക സപ്പോർട്ട്, പിന്നെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മുമ്പ് സാറോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല, കോവിഡ് പകരുമോ എന്നുള്ള പേടിയില്ലാതെ കുടുംബശ്രീയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. പിന്നെ നമുക്ക് അന്ന് മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ അവർക്ക് മാനസിക സപ്പോർട്ടും മെഡിസിൻ വേണമെങ്കിൽ മെഡിസിൻ നമ്മുടെ ആശാവർക്കർമാരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലും കുടുംബശ്രീയിലെ CDS അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഹരിതകർമ്മസേനക്കാർ വീടാന്തരം പോയി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും റിയാഡ് പഞ്ചായത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലോട്ട് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അവര് പ്ലാസ്റ്റിക് തരംതിരിച്ച് ക്ലീൻ കേരളക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കടൽ തീര ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മുനക്കൽ ബീച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയയാണെന്ന്, അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മെഴുകുതിരി ജാഥകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായി, അവർ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി, പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി. നമ്മളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബാങ്കിങ് മേഖലയെക്കുറിച്ച്, ബാങ്കിൽ പോകാം, പൈസ എടുക്കുക, അടക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ലാണ്ട് കുറെ കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, റുപ്പേ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവർക്ക് നല്ല തരത്തിൽ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് കൂടുതലായി. പിന്നെ വായനശീലം വളർത്താൻ വേണ്ടി റിയാഡ് CDSൽ നല്ലൊരു ലൈബ്രറി, വനിതാ ലൈബ്രറി നമ്മുടെ CDSന്റെ കീഴിലുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾ. അവർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്, വായനാശീലം വളർത്തുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകാരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ വിവാഹമല്ല പ്രധാനമെന്നും പഠനവും വിദ്യാഭ്യാസവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന ജോലിയും സ്വയം വരുമാനവുമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബശ്രീയിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകളെയും നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം കൊടുത്ത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുത്തിരുന്നു വിവാഹമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ലിംഗാവബോധ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പുരുഷന്മാരൊരിക്കലും വരാറില്ല നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക്. നമ്മൾ ലിംഗസമത്വത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ പുരുഷന്മാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 10% കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. റിയാഡ് CDSന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും പുരുഷന്മാരെ ഈ ലിംഗാവബോധ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണെന്നും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പലതും നടക്കുമെന്നുള്ളതും ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ജൈവികപരമായ കാര്യങ്ങളാലാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും വ്യത്യാസമെന്നും അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുല്യരാണെന്നും ഇവരെ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യമായി കൈവന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഈ മേധാവിത്വങ്ങളൊക്കെ. കാരണം സ്ത്രീ അങ്ങനെ ആവരുത്, ഇങ്ങനെ ആവരുത്, വീട്ടുജോലി ചെയ്യണം, പുറത്തു പോകരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതിനൊക്കെ ഈ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല
മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു റിയാഡ് CDSൽ ഈ 644 യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ 9,000 സംതിങ് ആളുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവരാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് അറിവില്ലായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഞങ്ങളത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതും, സ്ത്രീകൾക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്നും വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നും GRC ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മളവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ CDSൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കേസുകൾ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർ വഴി അവിടുത്തെ CDS അംഗങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ അത് കൃത്യമായി നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ നേട്ടമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ഉഷസ് കുടുംബശ്രീയുടെ നാഷണൽ അവാർഡ്. ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ അവാർഡ് ഞങ്ങളുടെ CDSലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ടൈം ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ജെൻഡർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ ജില്ലാ മിഷനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you. Thank you so much, Srimati Jamila Abubakar, CDS Chairperson Riyad, for a wonderful presentation. At the end of the session or presentations, the moderator will present a gist of each speakers. Now, I would like to invite Srimati Rajila Krishna Kumar, CDS Chairperson Thrissur, on the topic socio-economic and women empowerment strategies implemented by Kudumbashree Community Development Society, CDS, in urban area in the post-COVID world. വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും ഏവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് രജില കൃഷ്ണകുമാർ. തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കുടുംബശ്രീ CDSന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. 2 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിലുപരിയായി 18 വർഷമായി ഞാൻ കുടുംബശ്രീ രംഗത്തുണ്ട്. കോവിഡാന്തരം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും സ്ത്രീശാക്തിപരമായും ഈ മേഖലയിലെ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. അതിനുമായി മറികടക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ തന്ത്രങ്ങളും അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ CDSകളിൽ കൂടുതലായി നഗര CDSകളിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ 1660 കുടുംബശ്രീയും 21,000 അംഗങ്ങളുമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CDS 1 എന്നും CDS 2 എന്നും 2ആയി തരംതിരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ CDSന്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 5 ഉപസമിതിയിലൂടെയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സബ് കമ്മിറ്റി, ലൈവ്ലിഹുഡ് സബ് കമ്മിറ്റി, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സബ് കമ്മിറ്റി, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സബ് കമ്മിറ്റി, അയ്യങ്കാളി അർബൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം സബ് കമ്മിറ്റി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത്. ചെറിയൊരു ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ഇത്രയധികം ആളുകൾ വന്നു പോയിരുന്നു. ചെറിയൊരു റൂമിലായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ജനകീയ ആസൂത്രണം വഴി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കുടുംബശ്രീക്ക് ഒരു 3 നില കെട്ടിടം തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കുടുംബശ്രീക്ക് 3.5 കോടി ചെലവിട്ടിട്ട് പണിത് നൽകി. അതിൽ 1ാം നിലയിൽ കുടുംബശ്രീ ഓഫീസും 2ാം നിലയിൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളും 3ാം നിലയിൽ ഷീ ലോഡ്ജും അതിനു മുകളിലായി സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററും താഴെ ഒരു ഹോട്ടലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തന്നെ കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കോവിഡ് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകള് ജോലിയുമായി എടുക്കുന്ന മേഖലകള് നഗരപ്രദേശങ്ങളില് വ്യവസായം, കച്ചവടം, അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് ജോലികൾ, സെയിൽസ് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ നിയന്ത്രണത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ജോലി നഷ്ടമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി തിരിച്ചെത്തിയതോടു കൂടിയിട്ട് വീട്ടിലെ വരുമാനവും നിലച്ചു, വിദേശ വരുമാനവും നിലച്ചൊരവസ്ഥയിലെത്തി. മാർക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ലാതായതോടെ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായി. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ മൂലധനം ഇല്ലാതായി. ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച്
മതിയായ അറിവില്ലായ്മ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഇതിനെ മറികടക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മറികടക്കുന്നതിനായി സംരംഭക വികസനവും സംരംഭകത്വ വികസനവും എന്ന 2 ആശയ തന്ത്രങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീ എടുത്തത്. അതിലെ എല്ലാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും ഓറിയന്റേഷൻ പരിശീലനം, അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പരിശീലനം, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക, പലിശരഹിത വായ്പകൾ നൽകുക, മാർക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, ജോബ് ഫെയറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മട്ടുപ്പാവ് കൃഷികളൊക്കെ ആ സമയത്തേക്ക് വളരെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ സഖി പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ 75 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മൾ തുടർന്നും ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിനൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽരഹിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ സംരംഭ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഏറെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അഗതികൾ, വയോജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ തുടങ്ങിയവരുടെ ഉന്നമനാണ് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹികപരമായിട്ട് ശാക്തീകരണത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത്. അതിന് വയോജനങ്ങൾ എടുക്കാതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയോജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മക്കള് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മൂലം അവരെ കുറിച്ച് ആശങ്കകളേറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ വീട്ടിൽ ബഡ്സ് കുട്ടികൾ, ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് മൂലം, അവരെ വിസിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് മൂലം അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ തന്നെ GRC ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ വഴി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കുകയും അടുത്തുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി മാനസിക സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ടെലി കൗൺസിലിങ്ങും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി പഠനമായതോട് കൂടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടായി. ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ കലാപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ അവർക്ക് മാനസിക ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുട്ടികളെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവരെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തോടു കൂടി അവരെങ്ങനെ സജ്ജരാക്കാം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു സജ്ജം. ആ സജ്ജം പരിപാടി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ മേഖലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാറും മദ്യഷോപ്പുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയായിരുന്നു നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ പല വീടുകളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. കോവിഡ് സമയത്ത് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഈ മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് അവരുടെ മാനസിക നില വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂരമായ ഒരു മനോഭാവത്തില് വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളോടാണ് അത് കാണിച്ചിരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരുടെ ജോലി നഷ്ടമാവുകയും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോടായിരുന്നു അത് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതോടുകൂടിയിട്ട് തന്നെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലാവുകയും ആത്മഹത്യകൾ കൂടുതലാവുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിനും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനും പരിഹാരമായി ഓൺലൈൻ വഴിയിലുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുകയും പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനും ഒറ്റപ്പെടലിനും ഒരു വഴിയൊരുക്കി. അതായത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിലൂടെ വന്നു. ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ് വാട്സപ്പ് വഴിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വാർഡ് വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ അതിക്രമം കണ്ടെത്തുവാനും അതേപോലെ തന്നെ CDS തലത്തിൽ GRC വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടെത്തുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലറുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പിന്തുണയും നിയമസഹായവും എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹിക പീഡനം, ലിംഗസ്വമത്വം, സ്ത്രീധനം എന്നിവർക്കെതിരായി സ്ത്രീകൾക്ക് ജനകീയ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന വനിതകളെ, അതായത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 82 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇത്തവണ 100 1,00,000 വനിതകളെ കുടുംബശ്രീയോട് അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് ഒപ്പം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും കിയോസ്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിധവകളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഞങ്ങളൊരു ഭാവി പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി, ഇത്രയും വലിയൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന ജില്ലാ മിഷനും ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും ഏറെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു.
Thank you so much, Srimati Regila Krishnakumar, CDS Chairperson, Thrissur. Now, Srimati Preeta TB, Kudumbashree NRO Mentor, will present a case study. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നെ തന്നെ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ വന്നത്, ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു, അതാണ് എനിക്കുള്ള വിഷയം. ഞാൻ ഇപ്പോ കുടുംബശ്രീ NROയിലെ നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെൻറ്ററായിട്ട് 10 വർഷമായിട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പേര് പ്രീത. ഞാൻ അവണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അവണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് എൻ്റെ വീട്. എനിക്കിപ്പോൾ 46 വയസ്സാണുള്ളത്. എൻ്റെ ചെറുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളവാദം ബാധിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജായിരുന്നു. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു 4 വയസ്സ് വരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതോടൊപ്പം ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠനവും ഈ ഡാൻസും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിപ്പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ 23 വയസ്സിൽ കല്യാണം. അതിനുശേഷം കല്യാണത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അറിയാലോ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചില മോഹങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു നിർഭാഗ്യവശാൽ 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനൊരു വിധവയായി മാറി. പിന്നെ 28 വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമാവുന്നത്. അപ്പൊ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്തായിരുന്നോ ഇതൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു 27 വയസ്സിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. കാരണം എൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ. അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തു, അംഗമാക്കി. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിലെ അയൽക്കൂട്ടത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും ADSന്റെ പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വന്നപ്പോ ഒരു നന്ദി പറയാനായിട്ട് വാർഡ് മെമ്പർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ വിരലിങ്ങനെ വളച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു. അന്ന് വൈകുന്നേരം എൻ്റെ ഈ വിരലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്താ ഈ വിരലിങ്ങനെ വേദന എടുക്കാൻ കാരണം, അപ്പൊ നന്ദി പറഞ്ഞതാണ്. അത്രയും ഞാൻ ഫോഴ്സ് ഈ വിരലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കാറായി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുടുംബശ്രീയിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പോൾ അയൽക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും എൻ്റെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം, ADS, പഞ്ചായത്ത്. അന്നൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, റൂം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ അയൽക്കൂട്ടത്തിലും പഞ്ചായത്തിലും ADSലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. CDSന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ആശ്രയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സർവേ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻഗേജഡ് ആയിരുന്നു. പകൽ മുഴുവൻ അങ്ങനെ പോവും, രാത്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ. എനിക്ക് 2 മക്കളാണുള്ളത്, അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തും? 3 വയസ്സും 1.5 വയസ്സായ കുട്ടികളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതും പെൺകുട്ടികൾ, അവരെ ഇട്ട് ഞാൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത. രാത്രി മുഴുവൻ കരച്ചിൽ, പകൽ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്, മതി, ജീവിച്ചത് മതി, ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ്, മരിക്കുക, അങ്ങോട്ട് മരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ CDS ചെയർപേഴ്സന് പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു മീറ്റിങ്ങില്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങില് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രീത പോകണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകള്, അവര് കാണുമ്പോൾ അവര് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ ഫാക്കൽറ്റീസ് വന്ന് അവിടെ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തലേ ദിവസം വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച മതി, ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്കും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ പല ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യലും റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് പല ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. പതുക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് എൻഗേജഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇൻകം ഒന്നുമില്ല. അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയായി വന്നപ്പോൾ SGSY പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറിയൊരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത്
ചെറുതായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. വലിയ വരുമാനമൊന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ ചെറിയ തോതിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് കുടുംബശ്രീയുടെ കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി. അതിലേക്ക് ഒരു എക്സാം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തുകയും അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയൊരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുകയാണ്. എങ്ങനെ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്കൂളിൽ വിട്ടു പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്നാലും പിന്നെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയല്ലേ, എന്നാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ ഏറ്റവും മാറ്റിമറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം വരുന്ന രീതിയിൽ 2012 മെൻറ്ററായിട്ട് കുടുംബശ്രീ NROയിൽ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് 6 പേർക്കാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അതിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കേ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ, അത് എനിക്കായിരുന്നു. അന്ന് 2012 സെലക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചസ് ഇതായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികളെ ഇട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് ഇത്രയും ദൂരെ പോയി എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും? അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളവരെ, നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഒരു വിധവ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പലരെയും മനസ്സിലാക്കിച്ചും പറഞ്ഞും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോണേ. പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോൻ പോയിട്ട് വാ, അമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് ബീഹാറിൽ പോയപ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ അവിടുന്ന് പോകുന്നേ. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്നും അവിടെ നിന്നിട്ടൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് പറയണം? പതുക്കെ നമ്മള് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഇതെനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് താഴ്ന്ന് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും എന്നെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു, കുട്ടികളെയും കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബീഹാറിൽ എൻ്റെ മെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റിലെ ജോലി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. MEC പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ബീഹാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ പതുക്കെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ 14 സ്റ്റേറ്റിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് പല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ വളർത്തുകയും, ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലാണ്. നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ ആളുകളെ തന്നെ, കുറെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാര്, മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് കൺസൾട്ടന്റുമാര്, ഈ CDS സംവിധാനത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മെമ്പർമാർ, ഇവരെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട ജോലിയാണ് എനിക്കുള്ളത്. എന്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മെന്റലി സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. കാരണം ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചു പറയും, അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ്, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഹോട്ടൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ്, ഞാനൊരു മാസ്റ്റർജിയുടെ മരുമകളാണ്, എനിക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിച്ച് അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് ഈ വരുമാനം വരുന്നത് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അവരതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രീതിയുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് മകനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു അമ്മ, പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരിപ്പോ അവരുടെ മകനെ ക്രിക്കറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് അവർ മകനെ കോച്ചിങ് ുള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് പേഴ്സണല്ലേ, നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഈ കൈനി, തമ്പാക്കു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജെൻസ് ആയാലും ലേഡീസ് ആയാലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൈനി, തമ്പാക്കു, ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരെ തന്നെ ഒരു 85% നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പലതരം PPTകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തും അവരെ സ്നേഹത്തോടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശകാരിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ മാറ്റിയെടുത്തത്. അതുപോലെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ്റില് ഉണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞാൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ഭ്രൂണഹത്യ, അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവരുടെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് കുറെ
കുട്ടികളെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുറേ പേർക്ക് സ്വന്തമായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഈ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ പോയിട്ട് സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ മൂത്ത മകൾക്ക് ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടി. ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിലാണ് കാർഗോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മോള് ജോലി ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മകള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തേർഡ് ഇയർ ആണ്, ബിടെക് തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവരേനെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി. ഇതിനിടയില് എൻ്റെ ഡാൻസും പാട്ടും എല്ലാം നിന്ന് പോയൊരവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് 29-ാം തീയതി വീണ്ടും ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മോഹിനിയാട്ടം വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തു. എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും വീണ്ടും വിട്ടുപോയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. എൻ്റെ കുറച്ച് ഡ്രീംസ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, എനിക്ക് ഇത്രയും ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഇടണം. അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക്, 1-2 പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിലച്ചു പോയ പഠനം, അത് സോഷ്യോളജിയിൽ എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് പഠിക്കണം. അതിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയും കൂടെ എനിക്ക് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു വിധവയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരാവട്ടെ, ഡിവോഴ്സ് ആയവരോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത കുറച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യം പണമല്ല എന്നും അവർക്ക് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു മാർഗമാണ്, അവർക്ക് ഒരു ദിശയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിശ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇന്ന വഴിയിലൂടെ പോയാൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പോലെ എനിക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീയിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് നാടുകൾ കാണാൻ പറ്റി, ഒരുപാട് ഭാഷ, ഭോജ്പുരി, മഗൈ, അസാമി, ബംഗ്ല, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, കന്നഡ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവരുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കുടുംബശ്രീയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സാധിച്ചതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുമ്പോൾ എത്രയും പേടിച്ചിരുന്ന ഞാൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി, ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചൊരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടുക എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ അറിവുകൾ വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ സമ്പാദ്യം. രണ്ടാമത്, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്താണ് എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റപ്പ്. അതായത് എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വെക്കാനും ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രീമും കൂടെ നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. That was so touching, heart-touching and inspirational one, right? Yes. Thank you so much, Srimati Preetha TV, Kudumbashri NRO mentor. Now, Srimati Rasina PA, Kudumbashri NRO mentor, will present a case study. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം എൻ്റെ നമസ്കാരം. പ്രീത ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുക്തയായിട്ടില്ല. വളരെ ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരേ ദിശയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 2 കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് പറയാം. എൻ്റെ തുടക്കം 16-ാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു. 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എങ്ങനെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അന്ന് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മുമ്മയാണ് സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ഖജാൻജിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രായം ചെന്നവർ മാത്രമായിരുന്നു സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വയം സഹായ സംഘത്തില് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അറിയാവുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമായതിനാല് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഉമ്മുമ്മയുടെ SHGയുടെ യോഗങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
അങ്ങനെ അവരുടെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയായിരുന്നു എൻ്റേത്. ആഴ്ച യോഗങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പോവുകയും സമയങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് 2002 ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 2002 ആയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ SHG ഗ്രൂപ്പുകൾ കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രായമായതിനാൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ മക്കളെയും മരുമക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രായമായവർ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് പകരം ഞാനാണ് കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് അംഗമായി വന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു ഡെയിലി വേജസ് ആയിരുന്നു, ബാപ്പ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മുമ്മാക്ക് പകരം ഞാനായി കുടുംബശ്രീയിലേക്ക്. അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആഴ്ച യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് വിട്ടു എന്നുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ചുറ്റെടുത്ത് പോകുന്നതിൽ വലിയ എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കുടുംബശ്രീയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ADSിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടം വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ADSിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് മറം നീക്കി പലരുടെ എതിർപ്പുകളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നത്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കുടുംബശ്രീന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് 2002 ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് CDSന്റെ കമ്മിറ്റിയിലേക്കും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. CDSന്റെ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 3.5 കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് എൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്. പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിലും മറ്റൊന്നും എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടില്ല. പിന്നെ ബന്ധുക്കളുടെ ഒക്കെ എതിർപ്പുകളും അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു, അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചസ്. അപ്പോൾ 2 നിബന്ധനയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പോവുക. പക്ഷെ അന്നൊന്നും കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് 6 മാസങ്ങളോ കൂടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് വീട്ടിൽ വരും, CDS കമ്മിറ്റി കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കണം, അതോടുകൂടി വീട്ടിൽ വന്ന് തിരിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ 2006 ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഏറ്റവും പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിനെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ സ്റ്റേറ്റ് മിഷനിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു CDSന്റെ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വാർഡ് മെമ്പറും മുൻ CDSന്റെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന വാർഡ് മെമ്പറും കൂട്ടി എന്നെ CDSലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകളായിരുന്നു. ഉമ്മാക്ക് സമ്മതമാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ ബാപ്പ ഇല്ലാത്തതിനാലും വീട്ടിൽ മറ്റു ആണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്തതിനും എപ്പോഴും ബന്ധുക്കളെ, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആഹാരം പോലും കഴിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുവാദത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും മെമ്പറും ഒക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ CDSലേക്ക് വിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി നോമിനേഷൻ കൊടുക്കും. നോമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഉമ്മാടെ കാതിൽ പലരും പലതും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കാം. വീണ്ടും പോയി ഞാൻ നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കും. എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും കൂടെ വരുവാണ്, വാ ഞങ്ങളും വരാം, പോയി പഞ്ചായത്തിൽ പോയി നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 തവണ ഈ പ്രക്രിയ നടന്നു. ഫൈനലി CDSന്റെ ഇലക്ഷൻ വന്നു. CDSന്റെ ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് CDS മെമ്പറായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, റസീന CDSന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഐക്യഹണ്ഡനെ തീരുമാനിച്ചു. റസീന തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കണം. എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നു എന്തോ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ CDS ലെവലിൽ വരെ വന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞാൻ CDSന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ CDSന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. എന്നെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിനും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലേക്ക്, ഈ പെൺകുട്ടി വേറെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സമുദായത്തിന് എതിരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോലും ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഭീഷണികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ എങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെട്ട് അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ CDSലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ വീണ്ടും വീട്ടിലൊരു നിബന്ധനയാണ്, വീട് വിട്ട് എങ്ങും പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ PRMന് പോലും കോട്ടയം വരെ പോകുന്നതിനായിട്ട് അനുവാദമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്ന് കത്ത് വന്നു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു CDS ചെയർപേഴ്സണെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടി എന്തിനാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് PRMൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ CDSന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണും കൂട്ടി ഞാൻ PRMന് പോകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള CDS മെമ്പർമാർക്കും ജില്ലാ മിഷനും ഭയങ്കര എതിർപ്പുണ്ടായി എന്നോട്. ഒരു ദിവസം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള PRM മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിന്
150 പേരിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ, അന്ന് ചാർജ് ഓഫീസർമാർ വിഒമാരാണ്, ഈ ചാർജ് ഓഫീസർമാരും CDSന്റെ ചെയർപേഴ്സൺമാരും ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ അന്നത്തെ DMC ടോണി മൈക്കിൾ സാറ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും ഓർക്കുന്നതാണ് സാറിന്റെ ആ ഒരു അന്ന് എനിക്ക് ഇൻസൾട്ടിങ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അന്നത്തെ സാറിന്റെ ആ ഇൻസൾട്ടിങ്ങോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു. ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. വാഴൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ അതായതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്ര ചമ്മലോടുകൂടി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ VO ചെന്നിട്ട് സാറിനോട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സാറ് ടോണി മേക്കർ സാർക്ക് എന്നോടുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമീപനമൊക്കെ മാറി. പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ തന്നെ 100-150 പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി നിർവഹിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും പിന്മാറുകയെ എനിക്ക് എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് കരുതി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ മതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോ യാതൊരുവിധ പേരുദോഷവും കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ പല മീറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു CDSന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എനിക്ക് പിന്നോട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പടിപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഉയർന്നു. മികച്ച കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന തലത്തിന്റെയും ജില്ലാ തലത്തിന്റെയും അവാർഡുകൾ ഈ സമയം വരെയും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തായിട്ട് മാറി. വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശ്രയ പോലുള്ള പദ്ധതിയാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ ഏറ്റവും പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രയ പദ്ധതിയാണ്. കാരണം പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ് ആശ്രയയുടെ സർവൈവായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ എനിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്നിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഉൾവലിഞ്ഞ് നടന്നത് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായി. ആശ്രയ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ, ആർഭാട വിവാഹത്തിനെതിരെ ഒക്കെ ബോധവൽക്കരണവും ക്യാമ്പയിനുകളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ സമൂഹ വിവാഹങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി മികച്ച വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡുകൾ അതിന് കരസ്ഥമാക്കി. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പഞ്ചായത്ത്, എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികൾക്കും എതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭരണത്തിനോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ യാതൊരുവിധ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളോ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളോ ഇല്ലാതെ കണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും കുടുംബശ്രീ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വാഴൂർ പഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെ 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണ് എനിക്ക് NROയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു CDSന്റെ മെമ്പറായിട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം എതിർപ്പുകൾ എനിക്കുണ്ടായോ അതേ എതിർപ്പുകൾ എനിക്ക് NROയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ചേട്ടത്തിയുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം പരാജയമായിട്ടുള്ള വിവാഹങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടത്, എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയത്, അങ്ങനെ എനിക്ക് സമൂഹത്തിനോടൊന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുടുംബത്തിനും ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴേ NROയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തു പോകണ്ട എന്ന് വളരെ കർശനമായിട്ട് തന്നെ കുടുംബം ഒന്നടങ്കം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി. ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ കുടുംബശ്രീയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ, ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ടായി. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3.5 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയന്നിരുന്ന ഞാൻ NROയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആസാമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. ആസാമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. 4 ദിവസം ട്രെയിൻ യാത്രയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ അവിടെ ചെന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, നമ്മുടെ ഭാഷ വേറെ, ജീവിത ശൈലികൾ വേറെ, അവരുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു നാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കോപ്പിംഗ് സ്റ്റഡി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ സമയത്താണ്
ജഗജീവൻ സാറാണ് അന്ന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി, ആസാമിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി സാറാണ്. സാർ അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ചില മോട്ടിവേഷൻസ് ഉണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഒരു മെന്റർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പേരുടെ റോളായിരിക്കണം. ഒന്ന് ഒരു പൂജാരിയുടേത്, മറ്റൊന്ന് ഒരു ടീച്ചറുടെ റോളായിരിക്കണം, മറ്റൊന്നൊരു ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ റോള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് എത്ര സങ്കടത്തോടെയും എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളോടുകൂടിയും അമ്പലത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴുത് പൂജാരിയുടെ മുന്നിൽ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പൂജാരി പൂജകളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദം നൽകുന്ന പൂജാരിയുടെ മനസ്സും പ്രവൃത്തിയുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് ആ ഭക്തയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. മറ്റൊന്നൊരു ടീച്ചറിന്റെ റോള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവര് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് അവരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ റോളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. മറ്റൊന്ന് നമ്മളൊരു ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റോളായിരിക്കണം. കാരണം മഞ്ഞും മലകളും പ്രതിസന്ധികളും എന്തും വന്നാലും അതിനെ തരണം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റോളും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദീതി വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഇവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. കേരള ദീതി, കേരള ബൈദോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മടുത്തു, ഞാൻ പോവാ, ഇനി ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നോക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇവരുടെ കണ്ണുകളും ഇവരുടെ വാക്കുകളും ഓർക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് നിന്നിട്ട് നാളെ പോകാം എന്ന് കരുതി NRIയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് ആസാം, ലക്ഷദ്വീപ്, UP എന്നുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ചേച്ചി ചെയ്യുന്നത് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ, അത് ആർക്ക് അവകാശമുണ്ട്, എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിപ്പിക്കുക, അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുക, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് സംവിധാനങ്ങളാണ് അവിടെ നിലവിൽ വരേണ്ടത് ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവരുമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനവും സ്വയം സഹായ സംവിധാനവും കൂടെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൺവെർജൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം. അവിടെ ഒരു സൈഡില് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിരിക്കാം, പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കാം, മറ്റൊടുത്ത് ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളായിരിക്കാം. ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പാലം പോലെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ. ഇതിനോടകം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞാൻ മുസ്ലിം ആയത് കാരണം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് കിട്ടാത്ത, താമസ സൗകര്യം കിട്ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല, കാരണം മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീകൾ പോലും പുറത്തേക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്കിന് വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നക്സലൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് വന്ന ഒരാളാണ്, മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും നമസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ചെയ്ത് കാണിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക്, മുസ്ലിം ഏരിയയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂടി മാത്രമാണ് ഇവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അവരെ ചെന്ന് കണ്ട് ഏത് ഹദീസ്, ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും, ഞാൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏത് ഹദീസിലാണ്, എവിടാണ്, ഖുർആനിൽ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്റെ ദാരിദ്ര്യമായിട്ട് എന്നാണ്, എവിടം വരെയാണ് കഴിയേണ്ടതെന്ന് ഖുർആനിൽ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹദീസിലെ ഓരോ ചരിത്രങ്ങളും അവരോടിരുത്തി സംസാരിക്കുകയും അവരോട് പറയുകയും ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ വരെ പങ്കെടുത്ത ധീര വനിതകളെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നോടുള്ള ഒരു സമീപനം മാറി. അന്ന് ഞാൻ മതപരിവർത്തകയാണ്, നക്സലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞവര് പിന്നീട് തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങി. കേരളത്തിൽ നിന്നും മലാല പോലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, മറ്റൊരു മലാല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഞങ്ങള് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ അവിടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്റെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. നിങ്ങളൊന്ന് വന്നാൽ, നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ തുടർന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേരിൽ അവിടെ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ തരത്തില് എനിക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വിലക്കുകളും അടിച്ചമർത്തലുകളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയായി എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലോ
പെൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ എന്റെയും എൻ്റെ മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊട്ടിയടിച്ച വാതിലുകളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. എൻ്റെ എതിർവശത്തിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും അനുഭവങ്ങളെ ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട ഒരു കഥയല്ല, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി ആസാം സംസ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 7 വർഷം ജോലി ചെയ്തത്. ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എന്നെ പോലെ തന്നെ 45 കേഡർമാരെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ പിൻപോട്ട് നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 45 പേരെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ 15 പേരും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാണ്. അവരിന്ന് സ്വന്തം പഞ്ചായത്ത്, സ്വന്തം ജില്ല, സ്വന്തം ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ വിട്ട് അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ദൂരെ ഉള്ള ജില്ലകളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് കുടുംബശ്രീയെ പോലെ തന്നെ ഒരു NRO എങ്ങനെ ആസാമിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും NRLM-ൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത്, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതെവിടെ വേണം, എങ്ങനെ വേണം, എവിടെ വരെ വേണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്തും വേറൊരാൾക്ക്, ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കോ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്കോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൈകടത്താനായിട്ട് അവകാശമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, അതെങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം, അതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരിതമാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ഇനിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എന്നെ പോലെ തന്നെ അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ പെട്ടുപോയവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായി മാറി സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനോടുള്ള അതേ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ സമൂഹത്തിനോടും അവർക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ഓരോ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Very strong person. Thank you so much, Srimati Rasina PA, Kudumbashri NRO mentor, for fantabulous and motivational words. Now, Srimati Savitri VL, Kudumbashri gender resource person, will talk about the effectiveness of Kudumbashri's women empowerment strategies, a real life experience. Good afternoon, all of you. I am Savitri, gender resource person, Kudumbashri. Here, I am going to present my own life experience, a journey of my life, how I become an empowered woman, also the challenges I faced in my life, and how Kudumbashri supported me to tackle these challenges. This is a clear evidence of effectiveness of Kudumbashri's women empowerment strategies. Let us go through the slides. Presently, I am working as a state gender resource person, Kudumbashri, also serving as CDS Vice Chairperson, Colliery. In addition to that, I am taking gender sensitization trainings for diverse groups like department officials, women, children, etc. As a part of income, I am also tutoring students up to +2. Besides that, I worked as a Kudumbashri mentor at Odisha for replicating Kudumbashri's gender development program like GSLP and vulnerability mapping. This was a special project undertaken by Kudumbashri. Presently, I have a leading position in a women's wing of a political party. Above all of these, I am a domestic violence survivor. I had suffered a lot to reach this present condition of my life. It was not an easy one. The main thing I faced is a domestic violence. My partner abused me mentally, physically, sexually, and in all means he can. Each day passed with a lot of fear, and my nights were fearful and sleepless. Due to this, my self-confidence and self-esteem lowered. I can concentrate not in my work and experienced a lot of mental stress. Even then, I can't recognize that it is violence happening to me because I believed that it is a duty of a good wife to suffer these violences. And also it is not fair to speak
speak these problems in public sphere. So I can't tell my problems in our NHG group. Due to low income, I struggle to meet the expenses of family, which include 3 children. I was in a confused state then. Also, I feared that society will blame me if I separated from him. So I suffered and adjusted a lot. The sufferings are beyond words. After joining as a gender RP, I attended trainings of gender awareness program. So many conflicts developed in mind that I had to unlearn so many things that I believed till then. With the support of Kudumbashree, I tackled these challenges one by one. The mental support was given by Kudumbashree Snehita. Snehita means friend in Malayalam, literally true in my life. Snehita provided me counseling support and guidance, which in turn gave me mental strength in crisis. Also, from gender sensitization trainings and support given from Snehita, I slowly stepped out of the patriarchal cocoon and I decided to file a complaint against my partner for domestic violence. As I approached the police station and the District Legal Service Authority, the things are not completely favored to me because of the patriarchal social system. They advised me to adjust and lead a happy life. How can I? Finally, I decided to come out of my marriage and to live, not to live with dignity. Kudumbashree also supported me economically. That means I get loans from NHG and from CDS with small interest or sometimes interestless. By availing these loans, I met my expenses and upgraded my tuition into online at the COVID period. Also, Kudumbashree gave me the opportunities to take trainings, classes, which gave me income. My NHG group members also supported me as a single parent. They supported me very much. The support of NHG members gave me a space in the society. And also I got a relief from isolation. They accepted me as their leader, which increased my self-confidence. As the part of counseling, legal support was also given by Snehita. Relying upon my experience, my suggestion is that we must give gender sensitization to the public. Gender awareness changed me a lot. In fact, it was a turning point of my life. Gender sensitization must be given to the various departments and all institutions must be gender friendly. We have to improve the efficiency of the internal compliance committee and the Jagrata Samadhis in the Panchayat. Additionally, a gender action forum must be constituted at the ward level with 50 to 100 households. We can use this gender action forum to sensitize the public, also a platform for discussing gender-based problems in our locality. These discussions and problems can be consolidated at ward level vigilant group meeting, so we can find solutions or guide them in a gender perspective manner. Kudumbashree have gender vigilant groups at ward level, which constitutes a ward level action forum and gender resource center at Panchayat level. We have Snehita at the district level. In this manner, we can sensitize the public, which helps in women empowerment process and to create a gender just society. That's all. Thank you. Thank you so much. It was a real life experience. Thank you, Srimati Savitri VL Kudumbashree, gender resource person. The presentations are over now, but the efforts of these personalities are still going on. Participants, may I have a request? Why can't we stand and give a huge round of applause to these personalities, different kind of personalities? Thank you so much, participants. Thank you. Now, we have with us the actual moderator of the session, breakout session, Sri N. Jagjeevan, consultant, Malunya Mukta Nava Keralam Sujitwa Mission, a Government of Kerala initiative. He will be online with us. Good afternoon, sir. Jagjeevan sir, are you there in line? Yes. Good afternoon, sir. മറ്റൊരു ജോലി കൂടി എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരാൻ എന്നാലും എനിക്ക് ഇവരുടെ അവതരണങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചവരുടെ അവതരണങ്ങൾ
നമുക്ക് തരുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ സ്വയം പഠന പരിപാടിയുണ്ട്. ആ അയൽക്കൂട്ടത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്വയം പഠനവും ഒരു പരസ്പര പഠനവും, ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് പൊതുവിഷയങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഇടപെടാൻ ആവശ്യമായ കഴിവ്. അത് അറിവിന്റെ ആയിരുന്നാലും, അറിവിന്റെ ശേഷിയായിരുന്നാലും, ചലനത്തിന്റെ ശേഷിയായിരുന്നാലും ഒക്കെ ഉയർത്തി കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉയരുന്നത് ഇച്ചിരി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ ഇത്തരം വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചവരിൽ പലരും തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടിയ സ്പേസ്, ഇടം, അവിടെ കിട്ടിയ അംഗീകാരം, സ്പേസ്, അംഗീകാരം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കിട്ടിയ അവസരം, ഇതാണ് വീടിന്റെ അധികാര ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ അംഗീകാരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിനുള്ള ഒരു സ്വാധീനം, കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള അധികാര ഘടനയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പൊതു ഇടങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അധികാര ഘടനയിലും മാറ്റാൻ സഹായിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇതിനു മുന്നുള്ള പല അവതരണങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വാഴയൂരിന്റെ CDS ചെയർപേഴ്സൺ, മുൻ CDS ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഒരു എതിർപ്പിന്റെയും അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് റസീന ഇതിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും വാഴയൂരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ല, ആസാമിന്റെ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ പോയി നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതും ഒരു തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു. ഈ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം. വീട് കൊടുക്കുക, കക്കൂസ് കൊടുക്കുക, ആട് കൊടുക്കുക, പശു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക, അത് മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം. അതൊരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള അധികാര ഘടനയിൽ ഇടപെടാനും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പലതരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഉയർത്തൽ കൂടിയാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഒരു ഇടപെടലാണ്. അതാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്ത് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കൂടിയത്, സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കൂടിയത്, പ്രാദേശിക വികസന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കൂടിയത്, അതുപോലെ തന്നെ പലതരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടിയത്, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, വാർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, പടശ്ശേരി സമിതി ആയിക്കോട്ടെ, കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സ്പേസ് കൂടിയത് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ളത് ഈ കേവലമായ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നില്ല. അതേസമയം ജെൻഡർ സബ് ലേണിംഗിന്റെ കാര്യം, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ബൗദ്ധികമായ ചലനാത്മകതയും വൈജ്ഞാനികമായ ചലനാത്മകതയും ഭൗതികമായ ചലനാത്മകതയും സാമൂഹ്യമായ ചലനാത്മകതയും ഉയർത്തിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയരാൻ സഹായിച്ചതാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചവരുള്ളത്. ഈ 25 വർഷം ആയി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ സംഘടനയുടെ ഘടനയിൽ, അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ, മിഷന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ, മിഷൻ പ്രവർത്തന രീതികളിൽ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് ഈ മിഷന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള തലങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. അത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ
ദർശന തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രായോഗിക തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, അതിനാവശ്യമായ പുതിയ പ്രവർത്തന രൂപങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇന്ന് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ വളർന്നു വന്നിരിക്കും. ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ സംഘടനാ രൂപമായിരിക്കും ശരിക്കും മിഷന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വിഭാവനം ചെയ്യും. ആ രൂപത്തിൽ, കാരണം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു വലിയ നേതൃത്വത്തിനുള്ള വലിയ സാധ്യത നമ്മുടെ മുന്നിൽ. അപ്പൊ അവരെ തരത്തിലേക്ക് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം എളുപ്പം നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും അവതരിപ്പിച്ച അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരവും ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഇത് സംഘാടകരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും ചെയ്തു. മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല. So much, sir, for joining with us. Thank you. Okay, good evening, all of you. I want to share their experiences in a little bit. Already, you people are very fed up with these experiences, no? I think so, because these are life experiences, true, and that is live. Sequentially, they brought about that illustrated this experience on behalf of you. First of all, that Ushas Kudumbashri unit, they illustrated their capacity as an ownership as well as access. They acquired their own land and they acquired their own building and all this and have access of that 18 lakhs access in their own. They illustrated how they will get, and they faced lot of challenges before getting this opportunity and acquiring these type of their access about that building. And all this they illustrated very well, and their activities as their own, how the savings and how the empowerment activities they had done. These are and also about that how they get national award. They are the winners of national award, and they also get an opportunity to visit Delhi to receive award, and the mobility and also it also increased a lot for these members. The 10 members, I think the 11 members visited that place and they got opportunity for receiving that award. Srimati Ajida Babu and Srimati Kulsu Rehman, thank you for your life experiences and this SAG experiences. And secondly, Jamila Abubakar, Ariad Panchayat, she brought about the implementation of entrepreneurship villages. This is the main point they brought about in this talk. That is marketing with the convergence of Asha worker and this convergence activities also. How they did the marketing initiatives after setting up of these entrepreneurship villages. I think it is a new concept. They did it. And also about that their these COVID related interventions at the time of COVID-19 period, and how they engaged in this elderly people activities and that inclusion activities, and also sanitation program, RKDP, and chapel and manufacturing unit implementation, and all these activities they engaged. And then also the digital and financial literacy program. And also they illustrated
that the importance of gender sensitization training to the male persons. They initiated this activity in their own panchayat, that in their own CDS level, and also about the right-based education, the importance of right-based education too. And it is not from the audience that this, not to the audience. She told me about her dreams while sitting there nearby her. She told me that she forgot to told you about that her dreams. So I promised her that I will talk to the audience that she had some type of dreams. First one is 100% plastic free and sanitation villages in their CDS, and 2,000 women have to be created as entrepreneurs, having that 3 lakh as their own and 2,000 self-defense training programs for this women. 2,000 women have to be give self-defense training program, and 200 Balasabha students will be trained as ambassadors of that anti-drug campaign. That is their own dream. That is very interesting. And also the third person, that Regila Krishna Kumar, she is also illustrated the development of enterprises and entrepreneurs development programs, that is multiple employment opportunities in her village, and also give a brief illustration about the COVID time activities. They in their village they formed help desk under GRC and gave assistance to the energy members while that COVID-19 period, and also Sajjam program, and also DV issues increased during this COVID period, and they began online counseling program for the people who are facing that, for the support of these women who are facing that domestic violence issues, and also a kiosk for their further action. They are saying about a kiosk as a livelihood activity for the women who are in need, that is, who are faced violence and that domestic violence issue. Then we heard about the life experiences of 3 persons, that is Preeta and Resina, and also that's Savitri. These are our heart-touching, and it reveals that how a woman from the vulnerability, how to get opportunity, and how to get choices, and how to get courage to face through that of Kudumbashree initiatives, and through that of Kudumbashree women, through that of Kudumbashree handholding. That is, they illustrated a bit. So I think it will be very clear for you people, because life experiences have no language and no words. So thank you for the opportunity for me to give that the Monisha and District Mission Coordinator. So thank you so much. Thank you so much, Srimati Sindhu V, State Program Manager, Gender Kudumbashree. This is the end of first breakout session today. I would like to thank all the speakers for their speechless efforts, dedication, and commitment in their concerned areas. Now we have tea break. Before that, we have memento distribution to all the speakers. So I would like to invite Dr. Kavita A, District Kudumbashree Mission Coordinator, Thrissur, to give away the mementos as a token of love and gratitude to our speakers. First, Srimati Achita MP Kulsur Rahman from Usha's Energy members, area.
Congratulations for a wonderful presentation. Next, Srimati Jamila Abu Bakr, CDS chairperson from Riyadh. We congratulate you for your efforts. Next, we have Srimati Rajila Krishna Kumar, CDS chairperson, Thrissur. Congratulations for the presentation. Next, we have Srimati Preeta TB, Kudumbashree NRO mentor. Congratulations. We have Srimati Rasina PA, Kudumbashree NRO mentor. Congratulations. And Srimati Savitri VL, Kudumbashree gender resource person. Thank you. Thank you so much. The session is over. Now we have tea break, which is arranged in front of Swaraj Auditorium, straightway. After tea break, we have a second plenary session on the theme Bridging the Divide, Gender Integration and Inclusive Societies. Please be assembled at sharp 4:05. 4:10. Kindly cooperate. This will be the last session of today's international conference.
Music. Participants, please be assembled in Swaraj Auditorium. Without any delay, we are moving on to the second plenary session. Our moderator, keynote speaker, speakers and all are ready. We are moving on to the second plenary session. All are requested to assemble in Swaraj Auditorium. Without any delay, we are going to move on to plenary session 2. I request all the participants, please come inside. This is the last plenary session of this two-day international conference, Revitalizes, on women empowerment. Our moderator, Dr. Remya R., Master Resource Person, Kila, Associate Professor and Head of the Department of Economics, Government College, Kuttanellur, is with us. Welcome, ma'am. A very good evening to all once again. We are going to enter into the second plenary session on the theme Bridging the Divide, Gender Integration and Inclusive Societies is a call to action in a world where gender disparities persist. By exploring gender integration as a fundamental strategy for building inclusive societies, we aim to inspire change, foster collaboration, and accelerate progress toward a more equitable and resilient future for all. We have a keynote speaker, Dr. Binida Thampi, Associate Professor at the Department of Humanities and Social Science of Indian Institute of Technology, Madras, Chennai. She has a background in development studies and research in broad area of gender and development. She has published several papers in national and international journals. Welcome, ma'am. And we have Dr. Amrita KPN, the President Assistant Director
of Kerala Institute of Local Administration. Welcome, ma'am. And we have Srimati Chitra Nilampur, activist working for Adivasi rights in Kerala since 1993 and is at the forefront of struggles of indigenous groups and women's empowerment. She belongs to the Katnaiga tribe from Pudkalu village in Malappuram district. Chitra has worked with Kudumbashree, has been an elected member of STDS and coordinator of Kerala Mahila Samakhya Society. Since 2006, she has been working extensively on facilitating the implementation of Forest Rights Act in Kerala. And we have, welcome ma'am, Chitra ma'am, welcome. And we have Srimati Vijayaraja Malliga, transgender activist, the first transgender poet in Malayalam literature. She's a writer, teacher, social worker, inspirational speaker, and an activist from Kerala. Welcome, ma'am. And we have Ms. Susan Michuri, Head of the Department, Social Work and Community Development, Hope Africa University, Burundi. She will be joining us through online. Welcome, ma'am. And we have also Miss Catherine Binelli, Research Scholar, Kenya, South Africa. She also will be joining us through online. Welcome, ma'am. Now, over to the moderator, Dr. Rimya R., Master Resource Person, Kerala Institute of Local Administration, Associate Professor and Head of the Department of Economics, Government College, Kuttanallur, Thrissur, Kerala. Welcome, ma'am. Good afternoon, everyone. A warm welcome once again to this International Conference on Revitalizes, International Conference on Women Empowerment. As the theme of today's session is something which is relating to bridging the divide, how it's possible for us to make our societies more and more inclusive. That is the basic theme that we give to this particular session. As when we think about inclusive societies, or what we have to do as an individual or an academician or a social worker or whatever it may be, what we have to do relating to that of what do you mean by inclusive societies, we want to know the experience as well as research activities of the various persons. As everybody knows that as part of the World Economics Forum's Global Gender Gap Report, it has been revealed that about 68.1% 2023 data is it, that means 68.1% of the global gender gap is closed. But the thing is that when we talked about how much gender gap is closed, this is very happy. That means 68.1% of gap is closed. But about 32% of gender gap is yet to be closed. By closing this gap in terms of economic empowerment and opportunity, in terms of political participation, in terms of health and well-being, in terms of educational attainment, or whatever it may be, the thing is that while closing the gap, we should take into consideration one and foremost thing is that the society should be more and more inclusive. That gender divide should be taken into consideration. We had to make our societies more and more inclusive. What are the marginalized societies should be incorporated. And today, as everybody knows that we have limited time, we have 6 speakers in this session, including one keynote speaker, Dr. Binita Thambi. Everybody knows that she's a famous researcher, active research in the field of women empowerment. And she had published a lot in national and international journals. And above all, I'm much impressed about the book which was published by Dr. Binita Thambi. I think that the name of the book is New Lamp for Old. I think so. New Lamp for the Old, which means
which is related with that of the political decentralization in Kerala, gender paradoxes related with political decentralization. In that particular book, she had been focusing upon the empirical research. That means that more and more importance is to be given to that of the interviews conducted among the women politicians in Kerala. And she pointed out that in order to bridge or in order to bring the gap or to close the divide, what we have to do is to give more space. And what is the space? We have to think what is the space of each and everybody in the society. What space we have, what space we have in the political sphere, what space we have in the economic scenario, or what space we have within the household itself. And I'm not going to the detail. And with due respect, I invite Dr. Binida Thambi for delivering the keynote address. Ma'am, please. Good afternoon. At the outset, let me thank the organizers of this event, Kudumbashree District Mission and other organizers. I'm really very glad to be here today, revisiting an institution I worked 20 years ago. I was a gender trainer here, and then I moved on to other places. In today's presentation, I'm actually trying to look at the question of gender divide, the very broad context, how we understood very briefly within the 15-20 minutes limited time you gave me, the question of that gender divide, and looking at the pandemic moment, what is happening at this moment, and the kind of evidences globally in India by looking at a couple of studies that are available. And then I'll come to the Kudumbashree Government of Kerala's effort, Kerala context, and the role of Kudumbashree in that. This is the structure that I'm following. One second. Yeah, the question of gender divide, as I said, the broader context, if you look at 1970s onwards, by and large, there were efforts to recognize that there is gender divide and various thematic focuses. What are the ways in which this divide is manifesting? A variety of outcome measures, as well as to understand the underlying processes. Experiences of poverty, population and demographic outcomes, labor market opportunities, social and political representation questions, so on and so forth. And as a result of this recognition of the gender gap, global frameworks emerged, a lot of agenda setting as a result, advocacy efforts, and importantly, scholarship reduction in the form of conceptual understanding, developing the conceptual understanding, as well as which highlighted the relevance of significant data production. And very clearly, policy responses as based on all these to bridge the gap. In this context, the current moment, I'm not actually doing an evaluation of what happened and the issues that have been discussed due to the paucity of time. But the current moment of post-pandemic recovery is a particular peculiar moment as far as bridging the gap is concerned. Emergence of the pandemic as a global pandemic undermined many of these policy efforts towards bridging the gap. That's the kind of realization we have. And the pandemic
exacerbated existing forms of inequalities, compromised efficacy of current policy designs, and engendered new forms of inequalities. In summary, this is the kind of context we are trying to look at the question of bridging the gender gap. I'm actually very briefly looking at the existing literature on the gender gap at the global level, as I said, and in the Indian context. Then I'll talk about the Kerala context. Initial studies of the pandemic primarily examined gender divide in healthcare provisioning and infection rate. But subsequent studies of the pandemic highlighted socioeconomic aspects of the pandemic as well as its gendered implications. I sort of trying to highlight some of the aspects that the literature collectively produced. One, women more likely to report employment loss. This is the global data. Melinda and Bill Gates Foundation came up with a very exhaustive study, which is the Floor et al. Is their study. And 26% more, 26% employment loss compared to men, 20%. So it's more for them. And also women tend to work to care others, children and elderly. That's another aspect. Dropout from school, if you look at, there is a huge gap, gender gap. And gender-based violence, if you look at the experience. Can I continue? Yeah. So the experience of gender-based violence, if you look at more among women, very high. And labor income, if you look at, fall by 50% for women, which is again a huge loss. And kind of additionally, the financial insecurity, closing of schools, difficulty to outsource care work, increased burden of women. And also it resulted in an increase in gender-based violence, as I said. And women, domestic workers, older women, women with disabilities were more susceptible for these sorts of violence. We have evidence. And as a result, the argument basically came up is broadly, globally, we need a better intersectional analysis to unravel the structural gendered racism during the pandemic shaping health and economic outcomes. Not just racism, all other forms of social inequalities together producing different kinds of experience among women. And there is evidence, for instance, that came from United States of America. The COVID death, if you look at, 2.7 times more among Latinx Americans and Pacific Islander groups as compared to that of white Americans. So there were Black and Indigenous groups hardest hit. Nearly 1 in 800 Black or Indigenous persons have died from COVID. Coming to the Indian context, if you look at, I'm basically looking at the studies of 3 scholars who have contributed significantly to understand the impact of the pandemic, Professors Jayati Ghosh, Vibhuti Patel, and Beena Agarwal. Thematically, when you organize the kind of work they produced, one, intersecting inequalities in the labor market, and the
highest rates of employment in India, if you look at the highest rates of employment in informal sector. So the employment informality is very high compared to other comparable locations. So this disproportionate share of women in informal sector was brutally affected by the lockdown measures and increased burden of unpaid work, occupational segregation, gender-blind pandemic responses by the state, and the kind of social norms limiting the work participation rates of women during the pandemic. And the impact of job losses and food insecurity significantly higher among women than men. Again, grassroots and community workers, community healthcare workers, if you look at, are mostly women, especially from lower caste communities, and they are poorly remunerated, sometimes were paid below minimum wages. And the second thematic area, intra-household power relations in the matters concerning care. Yeah. Yeah. The intra-household power relations in the matters concerning care, stress and domestic violence and gender divisions of labor. Lockdown enhanced the care work of women significantly. Homeschooling of children and care responsibilities of sick and children and elderly, and domestic violence, job loss, food insecurity, isolation. Point basically, now you can see the global context and Indian context, more or less the experiences are same. So there is no reason for us to anticipate a different experience in a state in India. Food security, isolation, asset loss, indebtedness, and poverty. And the preventive measures adopted by the government proved to be gender blind. This is Professor Jayadi Ghosh's argument. And frequent washing hands require access to clean water. And in places with water scarcity, women and girls make arduous and lengthy journeys to collect and store water. And the other thematic area, sexual harassment within households and outside, increased during the period of pandemic. And loss of livelihood and depletion of income sources increase the vulnerability of women to varied forms of violence, both within and outside households. Increased incidence of child sexual abuse also reported, and experiences of frontline healthcare providers, safety and dignity of frontline workers, and their experiences of stigma reported. So issues of wage denials and delayed payment during the pandemic were also reported, affecting their ability to procure essential goods and services. On the other hand, men's job loss is correlated to hunger, more care work, and increased domestic violence. So there is a kind of gender differentiated impact of the job loss. That's what scholars have argued. And the preventive measures adopted by the government proved to be gender blind, Professor Ghosh's argument. Sexual harassment within and outside, child sex abuse, safety and dignity of, Yeah. So the point basically here is there is this global mapping of global literature very clearly indicate a set of issues. And by and large, scholars in India also found that similar experiences are in India as well. And the response is, state response is very inadequate in the country. Coming to the context of Kerala, the role of pandemic experience and the role of the government, most affected by the Delta wave
in Kerala, not the first wave as against other locations in India. And Kerala's pandemic response strategy, in addition to measures to curb virus transmission, involved socioeconomic relief packages, food and cash transfers, and also mechanisms to address violence in its varied forms, and safety nets for migrant workers. So these were built, it's been argued by scholars that these were built on the state's long history of mass-based public political action and social welfare measures, and been regarded as gender responsive by a couple of scholars. But the point that I really want to highlight over here is we have to understand Kerala's development. We have a lot of discussion, the kind of trajectory of Kerala's development and better social sector development and outcome measures. If you look at, you can compare it with the rest of the world, and a lot of literature highlighting that. And then also there is a critic of the Kerala model of development, which talks about the outliers of the model. So whatever achievements you highlight are not shared by certain groups within Kerala. And these outliers are by and large different caste communities, fisher community, scheduled caste community, tribal communities, so on and so forth. So on the one hand, there is an inability by the part of the state to address this kind of addressing the gap in development outcomes. And that is continuing, and it reflects in almost all development indicators. The World Bank 2012 report, if you look at, it says there is uneven progress among social groups in India over a period of time. Scheduled tribe and scheduled caste lag others in schooling, access to good jobs and basic amenities. In addition, my argument basically, there are new forms of poverty, marginalization, and social exclusion in the past 2 decades, 90s onwards, due to post-90 transformations in the economy and society and rapid processes of unequal urbanization, which is affecting the lives and livelihoods of varied groups in Kerala. World Bank report also says while Kerala is home to a small share of India's poor, pockets within the state record a high incidence of poverty. And additionally, Kerala has the highest levels of consumption inequality in the country. I know the kind of arguments over here because it is primarily a remittance economy and the levels of consumption are already high. Even though you find inequality, there are a couple of arguments over there. But point here is we need more analysis across different income stratas and social groups to understand what is happening over there. And pandemic impacted these processes, meaning the processes of change in the past 2 decades, urbanization and unequal development in the past 2 decades, 2 to 3 decades, 90s onwards. And hence, there is a need to examine emerging trends of peripheralization across social groups, both old and new groups. New groups are emerging in order to comprehensively understand the impact of Kerala's pandemic and frame the response strategies. So these processes contribute significantly in widening the gender gap. To address the nutritional requirements, for instance, of women and children, the state took proactive measures such as community kitchens, food kit distribution, and expansion of the PDS. But
If you look at the National Family Health Survey data, 2019-20 period, from 2015-16 to 19-20 period, 5-year period, anemia increased from 35% to 39.4%. So there is a serious dearth of adequate data to examine the post-pandemic patterns of malnutrition. Pre-pandemic time, there are indications that it's been compromised. Pandemic might have exacerbated the same. We need more evidence. And across various groups. So overall, Kerala state, if you look at, you get a glossy picture. That may not be the case if you look at certain social groups and do a better analysis. That's the point. As far as employment is concerned, 58% engaged in services sectors, formal sector, health and education, they are relatively less affected by lockdown, as a study argue. But then the informal sector, the plight of the informal sector is rather bleak and very gendered. A significant chunk of the workforce in the informal sector are women, mostly engaged in traditional industries and at the lower tiers of informal employment, making them more vulnerable to job losses. Although the welfare board funds and other social relief measures help them to some extent, its long-term impact on gender equality and gender-based violence are largely unexplored. It created financial difficulties and sort of compromising mental health, so on and so forth. We need more evidence-based research over there. So the severely affected and neglected group of informal workers, there is a study arguing a group of informal sector workers where women domestic workers, the pandemic generated new forms of rights violation and social injustice. This is the quote: termination of jobs, non-payment of wages and or salaries, workload increase, severe health risks, unmet basic needs of the family. So that's the case of women domestic workers, as argued by another published study. And the digital gender divide and the inaccessibility to digital services in certain locations add to the difficulty. And women had to spend more time on domestic chores. So the persisting digital gender divide limit the accessibility to education, especially in female-headed households, as women are less likely than men to own a mobile phone and use internet services. Online education, we had a lot of discussion, public discussion, social media discussions on the impact of online education, which is actually the outcomes will be again different, because for certain groups, they could not effectively make use of the facility. Particularly compromise for children of marginalized social groups, including migrant workers and other different groups. Interestingly, a new category, social category emerged, I believe, during the pandemic. The division emerged. Those who are in the essential sector workers and non-essential workers. Non-essential workers can avail leave or work from home, but essential services, you need to go and do the work, including doctors, nurses, bank employees, so on and so forth. So they do not belong to the traditionally marginalized group, but they were unable to, by and large, take care of their children, elderly, provide additional support for education, so on and so forth. So that is, again, especially when the children are at the primary level and learning language and comprehension skills and other sort of skills, there is a compromise. We need to
look at very clearly what's happening over there. The impact and the Kudumbashree context, if you look at, Kudumbashree, bottom half of the total households in Kerala, around 50 to 53% of the households. And state pumps in money into the Kudumbashree network as and when needed. That's the strategy as I understand, which is actually an effective anti-poverty strategy. During the COVID time as well, Government of Kerala did the same. So pandemic's impact on Kudumbashree units has not been well studied. We highlight achievements of select successes. That's not going to help anyone. We're talking about a huge number of units. What happened during the lockdown? We need more evidence. So evidence-based research and policy interventions hence required. A comprehensive data collection is required to capture the pandemic impact on healthcare infrastructures with a focus on urban areas. It's been reported that the public healthcare facilities are not adequate. Nutritional deficiencies and compromises, income generation activities, what has happened, domestic household production, domestic work and including care work, and the kind of time allocation, digital divide, ability to access welfare provisioning. So welfare, by and large, state level, if you look at PDS, via PDS, existing facility and food kits, we managed temporarily. And also there are certain groups excluded from this. We need a better comprehensive analysis of the pandemic impact, particularly on Kudumbashree, because that's the bottom half of the households in the state. So this data collection with the support of any institutions, possible agencies within the state, and make this data available for researchers to explore so that they can study and come up with a very, very insightful writing. And the framework has to be, when you approach Kudumbashree, they are the implementers of local level anti-poverty programs and development programs, as well as they are the recipients of the programs. So sometimes you bring in implementers of the program, they talk about it. And some women who, most of the Kudumbashree programs, when I have attended so far, some successful women talk, and then the Kudumbashree representatives, office bearers also talk. Where is the evidence? That's the question. We need more evidences so that evidence-based research as well as policy intervention is possible. Yeah, my time is up. I am done. Thank you very much. Thank you all for your patient listening. Thank you, Dr. Binita, for your informative lecture. And throughout this lecture, she had very beautifully presented how the gender divide has been taken place in India as well as globally and in Kerala too, and where this gender divide can be visualized in different areas, whether in the economic field, education field, social field. And basically, she has been pointed out that the gender divide can be more probably or more effectively or more visibly, it can be seen within the household. That means when we are performing our domestic work or when we are doing the care work or whatever it may be, the gender divide can be more visualized. It's not
a new issue, but it's prior to that of, pandemic period, or during the pandemic period or after the pandemic period, the same thing continues. The objective of every seminar or every conference is that we want to discuss the most debated issues, and we want to sort out a solution out of that. That means that we want to suggest methods for improving the condition or to bridge the gap between different genders, how to make societies more inclusive, what we have to do in order to curb all these things. And we are damn sure that all the presenters will contribute to such a manner. And once again, thank you, Dr. Binita. And now it's the time for the next speaker. And now I invite Vijayaraja Malliga, the famous transgender writer, poet, social worker, teacher, and above all, a great human being. And with due respect, I welcome Vijayaraja Malliga for this issue. Thank you. Before that, I would like to invite Dr. Kavita A., Kudumbashree District Mission Coordinator, Thrissur, to give a memento to Dr. Vinita Thampi, Associate Professor, Department of Humanities and Social Science of Indian Institute of Technology, Madras, Chennai, as a token of love and gratitude. Thank you, Kavita ma'am. Thank you, Vinita ma'am. Over to Srimati Vijayaraja Malliga. A very good evening to one and all. First of all, sincere thanks to Kudumbashree District Mission in Killa for such a wonderful program. I think I must shift the languages into Malayalam, Hindi or Tamil, whatever be, as we have a few foreigners and few people in online. നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ നിർബന്ധിത ശ്രവണ തൊഴിലാളികളല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോട് കൂടി ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I'm so proud that I hail from a state where we have such a wonderful program like Kudumbashree, and also transgender policy, and of course the Transgender Protection Act. പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളമാണ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Because still we have a situation in Kerala where we are praise of the so-called transphobia, homophobia, and all of the queer kind of phobias. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുടുംബശ്രീയുടെ ഇൻക്ലൂസീവ് പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ നന്നായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 2 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി നിൽക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത്? The basic problem is that the transgender people, mostly they're invited to Kudumbashree to basically give orientations for new staff about sexuality, gender, and other cure issues. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ മനുഷ്യരെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഒരു സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽസ് വരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം. ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാൻഡ്സ് വിത്ത് the very beginning itself, like we don't know how to understand this issue. I will give an example. We have lots of, model programs or model projects in Kerala. Kerala പല ഇതിനും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ വെക്കുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പാളീസായി പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഭിന്നവർഗ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് മിക്ക പദ്ധതികളും ഇവിടെ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത്. ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പുരുഷന്റെ പണം തികയാതെ വരുമ്പോ അത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ മുൻപോട്ട് വരുന്ന പദ്ധതികളാണ് എല്ലാം തന്നെ.
അത് പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവര് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ്, അവര് ലൈഫിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേടി, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, നല്ല പൊസിഷനിലെത്തി, മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു, വളർത്തി എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഞങ്ങളിൽ പലരും ഇത്തരം വലിയ പൊസിഷൻസിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി തുറന്നു പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവസ്ഥകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആട് തരാം, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആടിനെ വളർത്തൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോർമോൺ ഗുളികകൾ എടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ മെന്റലി അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്യൂസിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ആടോ പശുവോ ഇതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആടിനെ കൊന്നുകളയാൻ തോന്നും. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്രത്തോളം human problems they are addressing. Once we go to a government office and tell that we have a policy in Kerala, they will tell you, sorry ma'am, ആ ഓഫീസ് ഇവിടെ അല്ലാതെ LIC പോണെന്ന് പറയും. എന്തിനാ? അവിടെയാണ് പോളിസി ഉള്ളത്. അതായത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി ഉള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് റൂള് വരാൻ പോവാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ് റൂള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്യൂസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ പല ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അറിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഇന്നും ബൈനറിയെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ വരെയും നമ്മൾ കേട്ട ജെൻഡർ ഡിവൈഡിൽ പോലും you have spoken of, you have heard only about man and woman. Still we have people who don't identify either as binary or as man or woman. Even I stand here, I'm a non-binary person. എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കേട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഓക്കെ, now when we start to speak that we are also human beings, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മനുഷ്യർ, ക്വയർ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ്, ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള പൊതുസമൂഹം, സിസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള സമൂഹം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരായിട്ട് അംഗീകരിക്കാം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻസ് ബട്ട് വേർ ആർ അവർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വേർ ഇസ് റൈറ്റ് ടു റിലീജിയൻ? വേർ ഇസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? വേർ ഇസ് റൈറ്റ് ടു പബ്ലിക് സ്പീച്ച്? ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ മനുഷ്യർക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല, അവകാശങ്ങളില്ല. ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പരാതിപ്പെടാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് കേരളത്തില് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്? എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ദർ ഷുഡ് ബി എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡെസ്ക്. ഡെസ്കും ബെഞ്ചും കുറെ കാണാം, പക്ഷേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡെസ്ക് ഉള്ള തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരേ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അതിരപ്പള്ളിയിൽ മാത്രമാണ്. ഉത്തരവ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല? ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പലപ്പോഴും ബൈനറിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. സോജീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സോജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ, ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സെക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ, ആധുനിക നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുള്ള പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പിന്നെ ക്വയർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള, നമ്മുടെ സ്പേസിന്റെ അകത്തുള്ള ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരം ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് അടുത്തൊരു വിഷയം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ, ഞാൻ പറയും സാക്ഷ്യം പറയാന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് ടെസ്റ്റിമോണീസ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ പോലും അവരെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ പോലും വന്നില്ല. ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പ്രസന്റേഷനിൽ വരെ പറഞ്ഞത് വിമൻ, ചിൽഡ്രൻ, എക്സെട്ര. സോ ഐ റെപ്രസെന്റ് ദറ്റ് എക്സെട്ര ഗ്രൂപ്പ്. I proudly represent that etc. group because 75 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട്. ഈ 76ാമത്തെ വർഷത്തിലും നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, 76 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ ഇന്നും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന പാട്രിയാർക്കിക്കുള്ളിലും ഒരു വലിയ കൂടിനുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ പോലെ, പണ്ട് പറയും ഷേക്സ്പിയർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഹാംലെറ്റിന്റെ ആ കുപ്പായം എടുത്ത് അടിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ പറയുന്നുണ്ട്.
സോറി, മാക്ബത്ത് രാജാവിന്റെ കുപ്പായം എടുത്ത് അണിഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മേലങ്കി എനിക്ക് ഒട്ടും ചേരുന്നില്ല, ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും രൂപം എനിക്ക് ഒട്ടും ചേരില്ല എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ മാതൃകയാണെന്ന് നെഞ്ചിൽ തൊട്ട് പറയാൻ കഴിയാതെ പോകും. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാട്ട് വി കൻ ഡു, കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മറിച്ച് ഈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാനും ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഗവൺമെന്റിനെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് പറയാം ഗവൺമെന്റ് തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടില്ല. വൈ കാൺ വി ഫൗണ്ട് ഓർ വൈ കാൺ വി എക്സ്പ്ലോർ ദ ചാൻസസ് of giving such kind of programs supporting the government? We have lots of NGOs here. Why can't we incorporate their services? That is very important, which we don't often do. അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യില്. ആകെ കൂടെയുള്ള ഡേറ്റ പ്രകാരം 2220 or 2250 ആളുകളാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് ഡേറ്റ. So why don't the organizations like Kudumbashree or Kila, they take a very mature step in bringing some kind of data to the government so that we can draft good projects? നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോജക്ട്സ് വേണം. അത്തരം പ്രോജക്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പായിട്ട്, അതായത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന ഐഡന്റിറ്റിയെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യാപ്തിയോടെ ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ വേദി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ്. കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഒരിക്കൽ കേൾക്കാൻ ഇടയായി. അതിൽ ആദ്യത്തെ വരി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: കുട്ടി ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, ഞങ്ങൾ വളർത്തുമെന്ന്. അതിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കൃത്യമായി ഇന്റർസെക്സ് മനുഷ്യരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികൾ ആണും പെണ്ണും മാത്രമായിട്ടല്ല സമൂഹത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്, ഞാനടങ്ങുന്ന ഇന്റർസെക്സ് മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രതിജ്ഞകൾ നിങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കരുത്തും ആർജവവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ മല്ലിക. വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വളരെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മല്ലിക സംസാരിച്ചത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം പലപ്പോഴും ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അന്വർത്ഥമാക്കാൻ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 2018 അന്ന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്ന് കൺട്രോളർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ CC ബാബുവിനൊക്കെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ ഉള്ള സംസാരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ കോളേജിലും, എല്ലാ സർക്കാർ കോളേജിലും എല്ലാ കോഴ്സിനും 2 സീറ്റ് വീതം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഓർഡറാക്കി വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ 2018. ശരിക്കും അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മല്ലികയ്ക്കറിയാം, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക്, എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലാണ് കാലിക്കറ്റ് എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്ട്, ഇതിലാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള, കാരണം നമ്മൾ വി ട്രൈഡ് എ ലോട്ട്, നോട്ട് ഓൺലി ട്രൈഡ് ബട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് എ ലോട്ട് in order to make our society more and more inclusive. എപ്പോഴും നമ്മൾ സൊസൈറ്റീസ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇൻക്ലൂസീവ് ആവാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും നമുക്കത് ശരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല മറ്റൊരാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, വി ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു മേക്ക് അവർ സൊസൈറ്റി മോർ ആൻഡ് മോർ. ഓരോരുത്തരെയുമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ആർ ദർ, ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു നമ്മുടെ സെമിനാറിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ റിവൈറ്റലൈസ്. That means we want to add more energy, more norms, more policies, or more strength, more activity to a new life, more inclusive society. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ പറ്റും if we contribute. That means each and every person assembled here, not only each and every person assembled here, but all those who are associated with each one of you. നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചാൽ it's very easy for us to make the society more and more inclusive. Thank you once again, Mallika. Thank you so much. Now we have presentation by Chitra Nilampu.
Chitra Nilambur is an activist. Everybody knows that. നമുക്കറിയാം ആദിവാസി മേഖലയില് മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഏറ്റവും എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അന്വർത്ഥമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി. നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചിത്ര നിലമ്പൂർ. അക്ഷരമാണ്, that means that the power of education, she always talked about education and the power of education. It's the only way to bring this marginalized community to that of the mainstream, that we all know that the power of education. And she pressurized, or she what do you mean by communicated to the tribal communities, ഓരോ ഊരിലും ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും പവർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന അക്ഷരമാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത്രയും കോർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് ഓരോരുത്തരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ആദിവാസി മേഖലയിൽ പല പല ഊരിലും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില വിഷമകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവും. അത്രയധികം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഐ വെൽക്കം ചിത്ര നിലമ്പൂർ ടു ഡെലിവർ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്, പോത്തൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ആദിവാസി ഐക്യവേദി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഊരുകളും സന്ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വനത്തിനുള്ളിലുള്ള ആദിവാസികൾക്ക് വനാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദിവാസി ഐക്യവേദി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിൽ എറണാകുളം, നിലമ്പൂര്, വയനാട്, മരിയനാട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സമരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്ത നമ്മളെ ആദിവാസി ഭൂമി നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളാണ്. ആ പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കുടുംബശ്രീ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പറയണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, 2017 ഞങ്ങൾ പട്ടികവർഗ സേവാ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. അതിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ. അതിന് നമ്മൾ 2 കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ഒന്ന്, ഞങ്ങളെ വനത്തില് തേന്, കാട്ട് ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, കൊടംപുളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വനവിഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളാളുകൾക്ക് മദ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വെറുതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നല്ല വിലയ്ക്ക് ശേഖരിക്കുകയും ഇത് നല്ല വിലയ്ക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് രൂപീകരിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഈ വീടുകളെല്ലാം കോൺട്രാക്ടർമാരെടുത്തിട്ട് പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് നമുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി ഒരു 350ഓളം യുവാക്കളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വീട് നിർമ്മാണം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട് നല്ല രീതിയിൽ പണിയും ചെയ്യാം, നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റി ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത്. പക്ഷെ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ഇന്നുവരെ തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കുടുംബശ്രീന്റെ ഒരു മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ, ഗോത്രജ്യോതി എന്നാണ് പദ്ധതിന്റെ പേര്, പൈസ പിരിക്കുകയും മാസവരി, അംഗത്വ ഫീസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ 500 കിലോ തേനൊക്കെ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾ കൊറിയർ വഴി 1200 രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ആദിവാസി മേഖലയിലെ ഒരു വരുമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പൊ ഇതില് ഭൂരിഭാഗം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിധവകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതില് വരുമാനം എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ സ്ത്രീകള് ഇപ്പൊ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ത്രീകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയും ഉയർന്നു പോയിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ എത്രത്തോളം ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കൂട്ടായി, ഒരു തണലായി അവരെ പീഡനങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം അവരെ കുട്ടികൾക്ക്
കുട്ടികൾക്കും അവർക്കും വായിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ അധികം ഒരു 2000-ഓളം ബുക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു ലൈബ്രറി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ. അപ്പൊ അവരെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് മാസം അവർ വന്ന് ഊരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, കുട്ടികളെ വായിക്കും, ഈ സ്ത്രീകൾ വായിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 250 സ്ത്രീകളാണ് നമ്മളെ ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ വന്നു, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീക്കാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഞാനൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുടുംബശ്രീക്ക് കിട്ടിയതിനല്ല, ഇതിൽ നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളല്ല എന്ന് നേരത്തെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ വിഭാഗങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് കൂടെ ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ 2012 ST-CDS അംഗമായിട്ട് 1 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിൽ 21 ഊരിലും ഞാൻ കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിക്കുകയും അവർക്ക് കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ജോലി കിട്ടി പോയതിനു ശേഷം, ഞാൻ മഹിളാ സമിതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ കാടിനുള്ളിലാണ് എൻ്റെ ഊര്, അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതായി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് പിന്നീട് ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മന്നാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ണാടി പായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പായ നെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ 3000-3500 രൂപയ്ക്ക് ഈ പായ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവര് ഈ ചൂരല് പിന്നെ മുള ഈറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നല്ല കരകൗശല വസ്തുക്കള്, കസേരകള്, മുറം എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ഭംഗിയിൽ ഇവർ നെയ്ത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഇടാനുള്ള ചെറിയ പെട്ടിയില്ലേ, അതൊക്കെ ഇവർ ഈറ്റയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയപ്പോ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വഴി എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ കണ്ട പോലെ നമുക്ക് ട്രൈബ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ? 100% തന്നെ ST ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കുടുംബശ്രീ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഞങ്ങള് ജനറലാണ് ഞങ്ങളെ കുടുംബശ്രീ. ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. കാരണം ഞാനൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കിർട്ടാട്സുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന STക്ക് മാത്രം കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആനിമേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചിട്ടിട്ട് അവർ പോവാണ്. പിന്നെ നമ്മളിടയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മളാളുകൾ തന്നെ ഈ പൈസ തട്ടിച്ചു പോവുക, കള്ളക്കൊപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, നമ്മളെ പ്രസിഡന്റുമാര് സെക്രട്ടറി. അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് പൈസ വന്നു ചേരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നത്, അത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നതും. അതിനൊക്കെ CDSൽ നമ്മൾ ചെയർപേഴ്സന് പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരതാ നിങ്ങൾ ആദിവാസികൾ തന്നെയല്ലേ, അതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊന്നല്ല, തെറ്റാര് ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം പാവപ്പെട്ട ഒരു അമ്മേന്റെ 10 രൂപയാണെങ്കിലും അവർക്കത് വലിയ വിലയാണ്. ആ 10 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ കിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുക, അത്തരം തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് ആദിവാസി ആയാലും അനാദിവാസി ആയാലും. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കുടുംബശ്രീ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട പോലെ ഓരോരുത്തർ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ ആദിവാസി സ്ത്രീകളുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും ആർട്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നഞ്ചമ്മ ചേച്ചി, അയ്യപ്പൻ കോശി എന്നൊരു സിനിമയിലൂടെ നഞ്ചമ്മ ചേച്ചി ആരായി എന്തൊക്കെ നേടി. അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ആദിവാസി മേഖലയിലുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കുടുംബശ്രീക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. ഇതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലേക്ക് ആദിവാസി മേഖല ഉയർന്നു പോവുകയും ഇപ്പൊ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഒക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കുടുംബശ്രീ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഞാനൊക്കെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഡ്രൈവർ മാത്രമേ പുറത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുടുംബശ്രീയില്. ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിൽ അപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം 3 മണിക്കൊക്കെ, ചായ കുടിക്കണം, വീട്ടിൽ പോണൊക്കെ സമയം തെറ്റിയിട്ട് അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഡ്രൈവറും നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം സമൂഹമുള്ള ഏരിയയാണ് മലപ്പുറം. അന്നൊന്നും ഈ കുടുംബശ്രീക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വരില്ല, അവരെ വിടാറില്ല. ഈ ആദിവാസികളെ പോലെ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ.
ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എല്ലാ മേഖലയിലും അവർ തന്നെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവരെത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയി, അവരെ കൊണ്ടുപോയി, രാഷ്ട്രീയം ആയിക്കോട്ടെ, മതം ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മളാളുകൾ ട്രൈബ്സ് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുക എന്നുള്ളതാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടുമ്പോഴും, നമ്മൾ 1ാം സ്ഥാനം അവാർഡ് വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ ഇന്നും ഒന്നും അറിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മുന്നോട്ട് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറെ CDS ADS ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. അതില്ലാതെ അവഗണിക്കുന്ന, ജാതി വിവേചനം കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരം നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മന്ത്രിക്ക് ആയാലും ഒക്കെ ഇനിയൊരു ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബശ്രീന്റെ ഫണ്ട് ഞങ്ങളിലേക്കും കൂടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം പോയി. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ പകുതി 50% ആദിവാസി സ്ത്രീകളും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിപരമായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ വിജയം കൈവരിച്ച എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ചിത്ര നിലമ്പൂർ. വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് അവർ കടന്നു വന്ന വഴികളും, അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരിതുവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ച അവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈ കോൺഫറൻസിന് മോഡറേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു മാം. Before next session, I would like to invite Dr. Kavita A, District Kudumbashree Coordinator, Thrissur, to give away the memento to Srimati Chitra Nilampur, activist, as a token of love and gratitude. Welcome back. Now we have 2 online presentations and 1 offline presentation. For the online presentation, okay, I invite Susan Mushiri from Hope African University, head of the Department of Social Work. Yes. And her area of research is basically concentrated upon developing indigenous as well as innovative models of social work. That means that she wants to develop new methods. New methods in the sense that they had developed a method. When I went through their research works, I found that they developed a method called Ikibiri, IKIBIR, Ikibiri. That means that they want to bring human beings together to do something. That means they want to show the power of human resources, that these human resources, by bringing them together, what we have to do in order to promote the development of a nation. Okay, that is the basic focus of her research. With due respect, I welcome Susan Mushiri to the session. Thank you very much. Thank you. So thank you very much for this opportunity to be able to be with you. And thank you for the people who have gone before me. Thank you for, as we continue trying to empower women, that's something which is very important. So my presentation is looking at, we are still on the topic of bridging the divide, gender integration and inclusive societies. And I'll be looking at indigenous aged women and empowerment in the post-COVID era. And I'm looking at Africa in general, what happened and how we can empower women. So when we start with an introduction, and in the introduction, we are talking about
looking at gender inequality, the issue which is bringing us together, it's among the oldest and pervasive forms of inequality in the world. This is not the beginning. We've had this for quite a number of years, and the COVID just exacerbated the inequalities which are found in terms of gender. Now, Indigenous women come from a distinct social and cultural group. I think we've heard from different people. These are people who, because of their communities, they are usually marginalized. So these women are put in places where they are not able to get, like during the COVID, they were not able to get the equal services as others have been able to get. And we see that in the context of Africa, Indigenous aged women were disproportionately affected by poverty, and more so in the period of COVID. So we find that they were living in poverty, and now they've gone to extreme or absolute poverty, going down the poverty hierarchy. Now in East Africa, which is comprising of a number of countries, Kenya, Burundi, Rwanda, Congo, there's been a legacy of vulnerability, exclusion, low levels of formal education in general. But when we look at Indigenous women, they have been quite affected by this. And we can see that during COVID, you know that schools were closed, so this vulnerability continued. And Indigenous women are also affected by their vulnerability increased. In West and Central Africa, women have been the first victims of social and economic repercussions as a result of the pandemic. I think this was witnessed in quite a number of countries, where the social consequences of the pandemic and the economic consequences of the pandemic were felt. And especially we can imagine how it is for the Indigenous aged women. They must have been affected quite a lot. We will see as we continue. In South Africa, for example, many of the Indigenous aged women were unable to access health services during the pandemic. Now, when we look at Indigenous aged women in Africa, they live in about 35 countries within Africa. And these Indigenous communities are pastoralists, agro-pastoralists, hunters, and gatherers. And Angola, Botswana, Southern Africa, when we look at the pandemic and what occurred with the Indigenous people, we find that some of the realities which the Indigenous people undergo were not taken into account. For example, many of them have to walk quite a long distance to be able to get, for example, easily found health facilities or other facilities. And when we look at Indigenous women and how they live, many of the times we find that they are the main providers of food and nutrition in the society. And this insecurity increased during the pandemic. So they were quite food insecure, and this has continued after the pandemic. Now, Indigenous women have little access to medical care. I think I've mentioned that. They have to walk for quite some long distances to be able to get access. They also have little resistance to some illnesses. And during the pandemic, this was increased and they became vulnerable. And Indigenous aged women also, in many of the societies, when we look at the way the structure is, you find that women are usually the last. And when food is scarce, then that means there are going to be women with a lot of compromised nutrition. Now, when we look at vulnerability and marginalization of aged women, we categorized them into about 4, and we want to look at health first. So when we look at health, we are looking at, in Africa, we have a lot of constraints in terms of resources, and this also affects the Indigenous communities, which led to poor accessibility to critical care. You remember that most of the aged were being affected by COVID, so it led to a lot of constraints for them to be able to get the resources needed for critical care. Now, in Africa, persons above 60 represented over 50% of the deaths in the region. So this was also similar elsewhere, that people were being affected as a result of their age. So this was also observed. And in East Africa, Indigenous aged women already were suffering with medical conditions which have been untreated and for quite some time.
So this was exacerbated by the pandemic, meaning that if we are to look at them now, we'll find that there's been a lot of health conditions which have been increased as a result of the pandemic. And Indigenous aged women also experience challenges in accessing emergency relief distributions, which is food and anything which is given to them, for example, cash to help them. So it becomes difficult for them to access this. Remember, they live very far from other communities. So this becomes difficult for them to walk the long distances to be able to get access. Then economically, when we look at economics, many Indigenous women, aged women, their businesses rely on they're in the informal economy. And we know how much the informal economy was affected because people were locked down. In many countries, there was lockdown, so people were not able to travel back and forth to be able to sell their products. For example, many of the Indigenous women make local crafts, local beads, aesthetics, which are sold for tourism. But you find that during the pandemic for the 2 years, the businesses went down. It's just now when borders have been reopened that people have been able to start reselling their products. So this becomes it puts the Indigenous aged women in quite a tough spot to be able to provide economically for their families and for themselves. Now, in East Africa, there was also a health and socioeconomic crisis among the Indigenous women. So before we've looked at, when we look at the society in general, people were not able to travel back and forth. So this caused some crisis for the Indigenous aged women. Then Indigenous older women are also continuing even after the pandemic. The socioeconomic effects are intensifying. And when we look at the discrimination which occurs in many of our societies, we find that after the pandemic, instead of the situation becoming better, we find that the situation intensified for the Indigenous older women. And the pandemic has had a direct and indirect impact on the labor force. And especially when we look at Nigeria, Uganda as examples, the older people, it's easy to let go of the older people than the younger people. So when the pandemic came with the economic consequences, money was difficult, many jobs were letting go of people. The first people who are let go are also the older workers. So if we have Indigenous aged women there, then you find they also are let go. So this means that these are going to have repercussions on their families and on their communities. Now, in terms of social, we find that during the pandemic, there was risk for neglect and abuse for the Indigenous or aged women. I think this is quite common, where you find it's easy to neglect as a result of the socioeconomic crisis. So abuse is also quite something which is found in many communities, where because of the psychological effects and the social effects which are occurring, it's very easy for communities to abuse the elderly Indigenous women. Now, social isolation was also something which was, I think, was observed in many communities, where people were not able to cross and be able to come and see Indigenous aged women. So if they're not living with their families near, then they were put in social isolation for quite some time. And there was limitations on movement, which affected the sources of livelihood. And this in turn burdened Indigenous women, because when you're not able to move, to be able to get what you need to eat, then it becomes a problem for the family and it becomes a burden, because we have said in many of the communities, the women are the ones who are going out to be able to get the nutrition which is needed for their families. And the social support systems were affected. We have mentioned that there was social isolation. So the social support systems, which is the family, the relatives, the friends, the neighbors, were affected by the pandemic. So then it becomes difficult for Indigenous aged women before and after the pandemic until some months later. Now, what can we talk about empowerment as we look at the area of Indigenous aged women? Now, the SDG number 5 seeks to achieve gender equality and empower all women and girls in development. So with this, when we look at the SDGs, we are
Number 5 is seeking to bring gender equality. So we need to promote gender equality and empower all women, regardless of their status in society. Prioritization of support and capacity strengthening to Indigenous women organizations. This is very key in empowering Indigenous aged women. Our governments, our different governments, whether in Asia, in India, here in Africa, need to work hand in hand with Indigenous older women and their communities to find sustainable ways to economically empower these women. So it can be looking, for example, at micro enterprises, which can be able to help women, creation of different small SMEs, which can be able to help Indigenous women, promotion of their handicrafts. For example, on World Tourism Day, these are things which can help. Consultation with Indigenous older women to integrate their views on the designing, implementation, and evaluation of interventions. After the pandemic, what ways can we bring these women to the table so that we can be able to partner with them and listen to them and use their knowledge, because they have their knowledge which can be able to help us in the implementation, designing, and evaluation of different interventions. Now, governments also need to explicitly consider gender in the post-pandemic recovery plans through research, public health, and practice. So that means it involves also us as social work educators, practitioners, and academicians coming together to be able to help our governments through research to look for sustainable ways of helping these Indigenous women. So in conclusion, the presentation has looked at Indigenous aged women and empowerment post-pandemic. It is noted that the pandemic and the after effects had a negative impact on Indigenous aged women in Africa, in the African region, and social workers hand in hand with the government can work to empower Indigenous women. Our moderator was talking about Ikibiri, and Ikibiri looks at bringing families together, bringing societies together. So this is an Indigenous approach. This is one of the approaches which can be used to bring the Indigenous aged women in different communities together so that we can be able to have as we go ahead in the post-pandemic era. Now, reforms should be guided by data, and this will be necessary for any change to take place. And finally, gender equality is necessary for a transformative society and world. So this is something that us as social workers need to work together to push towards. So thank you very much for listening to me, for your close attention. Thank you. Thank you, Susan, for your informative presentation. Okay, she had presented well relating to that of indigenous aged women in terms of health, education, economic, especially that of informal sector and so and so. And now time is going, so we want to move to the next presentation. Okay, now the next presentation is going to be done by Catherine, and she's a research scholar of university in Kenya. And I welcome Catherine for the presentation. Thank you very much. Let me share my screen. Give me a minute, I share my screen. Please hold. Please hold for a minute. Thank you very much for this opportunity. I'm Catherine Binelli from Kenya. Here is afternoon. Good afternoon. My presentation is on the strategies that can enhance the participation of women in environmental protection, conservation, and management initiatives in relation to community organization, which is a method of intervention of social work. Now, in a specific community in Voice-Up County, Taita Taveta County, Kenya. Now, when looking at the background, I used the funnel approach where I started from the global
regional, and actually locally, where I'm carrying on the research. Now, it has been known that human population growth, anthropogenic activities, and rapid technological advancement, among other factors, has really put a lot of strain on the earth ecosystem and natural resources. Women play significant roles in managing natural resources and preserving the environment. Globally, now on a global scale, women have participated in very many conservation initiatives through several movements. And we have few examples, among others, like in the US, we have La Duke, who actively advocates for climate change and environmental justice. In Sweden, we have women who have actively put a lot of importance and significance to impact the environmental legislations. We also have in Brazil, where women, and both of them, two of them, among others, have really strongly advocated for the protection of the Amazon rainforest. And we also have India, the Chipko movement, I hope I've pronounced it well, where women have come together to protect the Himalaya forest, to protect the trees from being cut down from commercial loggers. And we also have now, regionally in Africa, women are engaged in conservation activities in very many ways through the physical activities that they carry out daily. That is regionally. Even in Kenya, women interact intensively with the physical environment in their daily activities. Now, in the county where the research was carried out, women, they are marginally involved in the efforts in their daily activities. Yes, they are involved in the chores that they carry on, like fetching water, firewood, fodder, and cultivating their land. That is a way, they are so connected with the environment, but now they are marginally involved in that, in conservation activities. Their job is basically in the area of taking care of the family, and ensuring that there is food on the table, going to fetch firewood and all the rest. Yet, despite all these activities that women do, and the very many environmental movements, they are marginally represented in environmental decision making. This is worldwide, and statistics are there. That means there is a problem. Now, the problem statement clearly shows that women are definitely connected to the environment on a daily basis, because we shall see it is women who will make sure that, who will cook food, who will make sure that there is food on the table. On the other hand, men will go out there, they will be seen on the public sphere, but women will be so constrained in the private sphere, taking care of food and all the rest, making sure that there is food on the table. And if a family does not have food, it will be blamed on a woman. So a woman will work so hard to make sure that her family gets food. And now women in this particular sub-county, they are marginally involved in the conservation activity, the broadly known activity. So this, the connection, the literature clearly shows that women are involved, or women rely on a daily basis on environmental resources, which are land. They cultivate land. They rely on food. They have on water, on fodder and forest resources for their livelihood. They cannot do without these environmental resources. Yet the forests are being destroyed. Over exploitation of the forest resources in the name of development, human encroachment. So when all these things happen, it shows that now the environmental resources will be degraded, and women will have nowhere to go and collect to get their livelihoods. They will have nowhere to go and fetch water, fodder, and firewood for their family.
that means there is a problem. And this county, like most African countries, comprises of a patriarchal community where men play a dominant role in decision making and women are caregivers. And women are the ones who bear the consequences. Like the example I've said, now when the forests are depleted, when the resources are depleted, women are the ones who will still go an extra mile to ensure that there is food on the table. They have to make sure that they fetch water and the like. So the decisions that are made, that the men make, it's the women who will have to implement them, and they are the ones who bear the consequences of it. Therefore, there is an urgent need to come up with strategies that can actively involve women in decision-making processes. Then now, when we came to the research questions, the main objective is to establish strategies that can enhance women's participation in environmental protection, conservation, and management initiatives. And now, what are these strategies that can really, that can enable women to be actively, to fully participate in environmental decision-making and environmental decision-making and activities, and also policy-making that takes a policy formulation. So this study was justified that in the county, there's unregulated extraction of forest resources in that sub-county, which has resulted to deforestation and land degradation, despite the laws that were enacted in 2019 by the government of Kenya. The county continues to experience the negative consequences of climate change, which are caused by deforestation and land degradation. Also, that area, there's a lot of mining activities. Actually, it's at the coastal region of Kenya. There's a lot of mining activities that causes environmental degradation, and it leads to food insecurity. It makes it has caused the country, it has resulted to poverty in the county. And women are also involved in these mining activities, although their efforts are not regarded or are overlooked. So women in the county are so concerned, and they are adversely affected by the climate change and the extended drought, because that place can really be drought because of the effect of climate change. Yet their conservation efforts are overlooked. Women, they traditionally have a way of conserving the environment. So if they are put on board in environmental decision-making, their voices, their views, their opinions, if those are put into consideration, then there can be changes in the environmental area. So since that area is also, there's also a national park in that area, it's also affected because the wildlife habitat is disrupted, and there is conflict between the wildlife and human beings, and also the wildlife and livestock, because of the disruption of those areas at the expense of development, at the expense of human encroachment in that area. So a lot is going on in that area. So the county faces the danger of food insecurity, flooding, and famine. So when we move to the next point, so this point is very significant because it will come up with novel environmental conservation approaches that will call for the involvement or the integration or the full participation of women in the county. So this study impacts environmental social work practice by focusing on women in the environment. Women are the ones who are so connected to the environment. So it is important that their views, their opinions, their knowledge be taken into consideration. So this study also promotes social work ethics, the value of service. Women are always at the forefront of providing service to their families, to their community, to the society, and to the nation as a whole. It also focuses on realizing Sustainable Development Goal number 5,
on achieving gender equality and empowering women. So even in the post-COVID era, women are supposed to be empowered. They are supposed to be given those capacity, to be trained on capacity building, to take leadership positions, to ensure that their views are heard, so that their views are heard and their voices are taken into sorry about that. Ma'am, can you hear me? Yes. Yeah, myself, Remya, the moderator of the session. Shall you wind up by your 10 within 5 minutes? Is it possible? Okay. Yeah, okay. Thank you. Okay. Okay, there are two theories that were used. The ecofeminist theory that really looks at women and their connection to the environment, and participation theory that involves the participation of all stakeholders in the family for sustainable development, sustainable conservation of the environment. So the results were there, and in the interest of time, I will not elaborate on it. And now the implication of the study. So this study has a big, really implies that green social work, since this study is on women and is on ecological social work and women in the environment, it puts more emphasis on addressing women's issue, how women can be better involved in decision making, in decision making on environmental arena. And now when I look at the conclusions, so there are many issues or solutions that came up from this research, where we have agroforestry, where women can actively participate in the in environmental conservation initiative, more so in decision making. We have the ecotourism. We also have awareness, that is education, where women should be involved in capacity building and training sessions, where they can develop all these skills, where their voices can be heard in those arenas. And in the interest of time, to conclude, just the study revealed that a very small proportion of women are involved in environmental activities on a broader set, not in the public domain, but in the private, they are. And there are factors that prevent women from participating in those decision making, like patriarchy, as I mentioned. There are cultural and traditional norms that prevent them. But when all stakeholders come together, sit together on round table, women, and also involve a large percentage of women, then their women's voices will be heard. When that happens, then sustainable conservation initiatives could be attained in the community and in Africa as a whole. Thank you. Okay, thank you so much, Catherine, for your presentation. Okay, thank you. Now, the last speaker in the session, Dr. KPN Amartha. As when the session started, I told you that for each and every presentation, we are expressing our queries, our confusions, and so and so. But the thing is that we want to find a solution out of that. That is the biggest thing we want, or the output of a seminar or a conference. That is a real output. And I'm sure that Dr. Amartha will give such an output. I'm definitely sure, because from 2017 onwards, I'm associating with Kila as a gender resource person, and I'm associating with the gender school, and I'm associating with Dr. Amartha from 2017 onwards.
See, നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു gender gap, gender divide, gender problems discuss and it's so easy for us. But what we have to do in order to bridge the gap is a question in front of every, not only in front of every academicians, every scholars, but in front of every layman, the basic problem exists. Okay, there came the role of Kila and the gender school. Okay, and we are doing a lot. That means that gender disaggregated data is the most important thing we want to find out in order to frame policies, in order to revitalize something, and how we can gain such a gender disaggregated data. There lies the role of gender status study that Kila is doing. And not only gender status study, we are moving a step in front while helping the panchayats as well as blocks in order to conduct gender budgeting, that how we can incorporate or to make a budget with gender inclusiveness. By incorporating all genders, how we can make it productive and at the same time to create inclusive societies. That means that through gender disaggregated data, through gender status study, and through gender budgeting, we are doing a lot. And I'm quite damn sure that Dr. Amarda will explain all those things, that in fact, we are providing a solution to whatever be that of the problem. It's, I'm sure that it's not a complete solution, but the thing is that we have been giving some sort of solution. And from my first session onwards, I told you that each and every human beings had a lot to do in order to promote inclusive societies. That we are doing, that Kila is doing, and I invite Dr. Amarda for her session. Dr. Amarda, please. First of all, thank you, Dr. Remya, for explaining the activities of Gender School for Local Governance. Thank you so much. Actually, our topic is bridging the divide, gender integration and inclusive society. I once again read the topic because I have a critical observation here that when we discuss about inclusion, I couldn't see the people's presentation which coming out of binary concept. Everybody is talking of the problems of issues of women only, except Vijayaraj Mallika and Chitra. So once again, I hope we should come out of this binary concept, and gender divide means not only men and women, so many gender identities are living among us. So we have to think about the opportunities, the rights, and the interests or needs of all the gender identities living in our society. I would like to switch my talk into Malayalam because most of the participants are in Keralites. So, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. 2-3 പോയിന്റേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. What is the divide? We have to നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം what is the divide and what is the diversity. We have to think about the diversities of the society, and in that diversities itself, how we divide deliberately or socio-culturally, how we divide the different gender identities. In that thing, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് വളരെ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ diversities എന്ന് പറയുന്നത് not only gender, it is based upon the caste, based upon the class, based upon the race, based upon the language. And even then we have to talk about we have divided, or there are so many diversities in the food culture even. Our language, our food culture. ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റീസിൽ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വി ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സൊസൈറ്റി. സോ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
It is not socio-culturally constructed. This diversity is natural. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി, വൺ ഓഫ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് മൈ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം ഞാൻ ധരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം ധരിക്കുന്നു. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മതം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. വേറൊരാൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനാകണം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ can we follow these diversities or can we live with these diversities in the Indian society? That is the major question. Here comes the divide. നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര്, ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അവരെയൊക്കെ ഒരു പൊതുബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്ട് വി കോൾ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിംഗ്, ഈ സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയുടെ ബോധത്തിൽ, ഒരു പൊതുബോധത്തിൽ നാം അളക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തെ ഡിവൈഡ് ഇല്ലാതെ, ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നേരെ മറിച്ച് ഡിവൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും പല ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഈ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭരണകർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ വിഭജനം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റേഷൻസ് were focused upon the COVID-19 impacts upon the issues faced by the women. തീർച്ചയായിട്ടും COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന പാൻഡമിക് കൂടുതൽ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂടുതൽ വൾണറബിലിറ്റിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും ഹെൽത്ത് ആയാലും സെക്യൂരിറ്റി ആയാലും സേഫ്റ്റി ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ വൾണറബിലിറ്റി, ഡൗൺവേർഡ് മൊബിലിറ്റിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെയും ഇന്റർസെക്സ് വ്യക്തികളെയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് പുരുഷന്മാരല്ലാത്ത മുഴുവൻ ജെൻഡർ വിഭാഗങ്ങളെയും തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ this is not, we can think like this peripherally. It is deep rooted in our social system that we have to understand. First of all, there is വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം ഈ ഡിവൈഡിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര പേര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ക്ലാസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, ഈ ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുമിച്ച് കിടപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറാർക്കിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഡിവൈഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീസൺ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ കുടുംബശ്രീ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഈ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിന്തയെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വി അഡോപ്റ്റ്, ഹൗ മച്ച് we adopted the inclusive thought of inclusiveness in our system എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ അയൽക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വിമൻ കളക്റ്റീവ് കുടുംബശ്രീയേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് വിമൻ കളക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും ഒരു കളക്റ്റീവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുടുംബശ്രീക്ക് ശേഷമേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഹൗ മച്ച് വി ആർ
taking forward their necessities, their needs, how we find them. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് എവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഇത് വാചകത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അടിമുടി നമ്മളുടെ സ്കീംസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഈ പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, that is the impact of the patriarchy or the reflection of the patriarchy is not only affecting the women but also all the gender identities except men. That thing we have to propagate, we have to conscientize all the Ayalkutams, all the Kudumbashree members, and then only we can get rid of from this binary concept or this gender divide. ഇത് ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ. ഒന്ന്, ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറാകണം. നമ്മളുടെ മകളോ നമ്മളുടെ മകനോ നമ്മളുടെ സഹോദരിയോ നമ്മളുടെ സഹോദരനോ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തോ അവരാരായാലും ഏത് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായാലും അവർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ രമ്യ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, 2 സീറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടും അവിടെ കുട്ടികൾ വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോബിയ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ, ഈ ബൈനറി തോട്ടിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വി നീഡ് എ സിസ്റ്റമിക് ചേഞ്ച് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഫാമിലി, ചേഞ്ച് ഇൻ മാരേജ്, ചേഞ്ച് ഇൻ റിലീജിയൻ, എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ടു ആ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഒരു ബദൽ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളില്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങളില്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രണയങ്ങളില്, നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തില്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളില്, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പോ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഫെയർ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, ഒരു ക്ഷേമ സമീപനമുണ്ട്. അത് എല്ലാവരെയും we are treating the women, we are not treating the transgender people, even we are not providing any opportunity, any right they deserve, but for women even നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും we are making them only the beneficiaries. There is no participation from the transgender community or other gender identity. So we have to change our approach, our perspective from the welfare approach to the right based approach. Then only we can go through or we can escape from this gender divide. Then for that we have to formulate some of the programs, some of the schemes particularly which propagates the gender inclusiveness of the society. We have to be more independent, we have to be more feminist perspective we must have, we have to think more than or we ഈ പറയുന്ന പവർ ഹൈറാർക്കിയെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ തലയിലൊക്കെ ഈ അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് തല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 67 എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 34% ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് തല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ സ്ത്രീകൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ തലയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഈ അധികാരത്തെ, വേർട്ടിക്കൽ ഹൈറാർക്കിയെ നമ്മൾ പൊളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചില പ്രോഗ്രാംസ്, സ്കീംസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് കുടുംബശ്രീ ആലോചിക്കുന്നത്? കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിൽ, ജെൻഡർ റോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക ഇപ്പോഴും നാം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് തോട്ടില് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർമ്മ വരുന്നത്.
അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ്ങിനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കുറെ കൂടെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജെൻഡർ ഡിവൈഡിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, യു ഹാവ് ടു, കുടുംബശ്രീ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റോൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് all the activities of Women and Child Development Department of Kerala, Women Commission, there is local self-government activities. All these activities, we should converge all the activities. That role Kudumbashree can take, because this is the largest community network of women ever evolved in the world. So, ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾക്കകത്തും പോളിസി മേക്കിങ്ങിനകത്തും കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ആ രീതിയിലുള്ള സജഷൻസും ആ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസും ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ കോൺഫറൻസിന് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കോൺഫറൻസ് വലിയ സക്സസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഐ എം കൺക്ലൂഡിംഗ് മൈ വേർഡ്സ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Dr. Amartha, for such an in-depth speech. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സമയം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയൊരു വേറൊരു മോഡറേറ്ററിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എല്ലാ സെഷനും, ബിക്കോസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്രസ് മൈ വ്യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് മൈ കമന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും, if you have any queries, any comments, you can raise. It's your turn. Thank you. Participants, it's a time for open discussion. That's all about second plenary session. On behalf of Kudumbashree District Mission Thrissur and Kerala Institute of Local Administration, thank you so much, Dr. Remya R, Master Resource Person, Kerala Institute of Local Administration, Associate Professor, Government College, Kuttanallur, our moderator, Dr. Vinitha Thampi, in their absence, Dr. Amrita KPN, Srimati Chitra Nilampur in her absence, and Srimati Vijay Rajamaliga, and of course, our online speakers, Ms. Susan Michuri and Ms. Catherine Binelli. Now, I would like to invite Dr. Kavita A, Kudumbashree District Mission Coordinator, Thrissur, to give away memento to our resource person and speakers as a token of love and gratitude. First, our moderator, Dr. Remya R, Master Resource Person, Kila, Associate Professor, Government College, Kuttanallur. Thank you, ma'am. And we have Dr. Amrita KPN, Assistant Director, Kerala Institute of Local Administration. Thank you, ma'am. And we have Srimati Vijay Rajamaliga, Transgender Activist. Thank you so much. Thank you, Kavita ma'am. The session is over. Now, I would like to express my appreciation to speakers, panelists, and moderators for their valuable contribution to our international conference on women empowerment strategies in the post-COVID world. My deepest gratitude goes to all who attended the first day conference and helped to make it such a successful one. Let me remind, tomorrow, our sessions will be started from sharp 9:30 onwards. We have plenary sessions, breakout sessions,
And we have paper presentations and certificate also will be distributed tomorrow at the valedictory function. Today, 6:30 p.m. onwards, that is after some times, we have cultural programs performed by Kudumbashree CDS members and Kila Kudumbashree canteen unit. Don't miss it. Stay tuned with us. Thank you.